Hello, fellow Biafrans, lovers of freedom all over the world. My people, I have come this morning for us to continue with evangelism of Biafra. Biafra is our nation, the rising sun. We must come together and continue to evangelize. Biafra is our religion, our responsibility. We are not going to leave it for anyone. Freedom fight is not for lily-livered men, and we should fund our liberation. Join me, my people, from wherever you are watching. Ndị be anyị ekenekwa m unu. Ọ ga-amalụ nwoke mma malụ nwaanyị mma. Onye ọbụla gbakọta ka anyị jisi ike kọntinu na-eme ife anyị na-eme. Ife anyị na-ekwu bụ na anyị abụrọzi Naijiria. Anyị chọrọ our own nation. Anyị chọrọ ọganiru na Biafra land. Anyị chọrọ ka ọ dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma. Ife niile na-eme na mba ụwa na nke na-eme na be anyị na-ewetara unu akụkọ maka Biafra. Ya ụmụnne m na ụmụnna m gbakọtanụ ka anyị mee ife anyị maalụ ka anyị si eme, ka anyị na-agwa ndị be anyị nke bụ eziokwu, na-akọwalụ ndị be anyị ife na-eme na mba ụwa niile kịta. Gbakọtanụ ka anyị kọntinu ebe anyị kwụsị. Tupu m gaa n'iru ka m kpọọrọ unu my jingle. Biafra is only asked for. Biafra is only asked for. Every night and day he's shouting and pointing to one direction. But his own people are blind and saying it's causing division. Tell me why someone who sacrificed his life for you and I. Tell me why out of sight has become out of our mind. He's asking for nothing and cares about not for his people emancipation. No. There is a breaking news to those who never knew. But make me to give you a clue. In the morning sun will rise. There is a breaking news to those who never knew. But make me to give you a clue. In the morning sun will rise. He lost daddy and mommy and it live for nothing, doesn't care about nothing and abandon his family. Yeah. Oh. Take your time and think what he's going through. He doesn't want to give up but to protect you. Even when they throw him African choo-choo. Oh no, yeah. Oh, bring up the candle now. Let me hear you sing. Bring up the candle now. Bring up the candle now. Every night and day he's shouting and pointing to one direction. But his own people are blind and saying it's causing division. Tell me why someone who sacrificed his life for you and I. Tell me why out of sight has become out of our mind. He's asking for nothing and cares about not for his people emancipation. No. But
There is a breaking news to those who never knew. But make me to give you a clue. In the morning sun will rise. There is a breaking news to those who never knew. But make me to give you a clue. The morning sun will rise. Why-yo, 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 he lost daddy and mommy and he live for nothing, doesn't care about nothing and abandon his family. Yeah, yeah. Oh. Take your time and think what is going through. He doesn't want to give up but to protect you. Even when they throw him African choo-choo. Oh no, yeah, yeah. Oh, bring up the cannon now. Let me hear you sing. Bring up the cannon now. Bring up the cannon. Bring up the cannon. Bring up the cannon. You hate him because of envy. We love him, he's one and only. We follow him because he's ready to die for the freedom of his people. Whatever he said is a prophecy. Take it on your living letter, you believe. He's so fanatical and ever ready to die for the freedom of his people. There is a breaking news to those who never knew. But make me to give you a clue. In the morning sun will rise. There is a breaking news to those who never knew. But make me to give you a clue. The morning sun will rise. Bring up the cannon now. The cannon now. 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 Bring up the cannon now. The cannon. Bring up the cannon now. The cannon. Bring up the cannon now. Everybody got my job and singing. Bring up the cannon, yeah. Bring up the cannon, yeah. Wonderful Biafrans, lovers of freedom, my people. I thank you all for joining me this morning. William, you are highly welcome. Ndewo, Dalo, Japanese Maples, Dalo so much. Ndị be anyị unu ma na ife anyị bịalụ ebe a bụ ofu ife anyị na-ekwu maka ya. Anyị bịa maka our freedom. Every day, anyị ga na-ekwu okwu ya, na-agwa ndị be anyị na-alụtụrụfe aka n'ife na-aga, na nke anyị tosili ime, na nke anyị mere ma nke anyị metere, anyị ga na-ekwu okwu ya every day. Zoo Nation bụ chibọọ anụ ọzọ. Ya o nwere ife anyị ga-ekwugasị, mana tupu nje na akụkọ ụfọdụ nji wee bịa, ka nkene Chineke onye ekele n'igwe na anị okike abịama. Ana m ekenekwa gị n'isi Maazị Nnamdi Kanu bụ our leader. Ka ichedolo anyị Maazị Nnamdi Kanu na ọ nọ n'aka ndị ilo kịta. Relizikwali anyị biko nna na nwanne anyị nwoke ọ na-azọ nwere onwe, ọ bụrụ terrorist etu ndị Naijiria si ekwu. Ọ ụfụ anya na ilo, maka na ndị Naijiria afụrụ ndị Biafra n'anya. Fama na ọpụpụ anyị na Naijiria ga-akwatufa, and ife anyị chọrọ ka inyere anyị aka kwatuo ndị Naijiria. Chineke nna biko
chedola anyị awa PM Maazị Simon Ekpa mma eji gbuo agụ onye ilo si na ọ dịrọ nkọ. Nna bi n'eluigwe, biko chedokwa mụ na ụmụnne m ndị na-azọ ya bụ nnwere onwe, ndị na-atụrụ anyị ego anyị ji azọ nnwere onwe anyị, maka na mmadụ ịzọ nnwere onwe ọ dịrọ fecha fecha. Chineke nna biko bịa gbaa anyị ume, mee ka akpa ndị niile na-atụ ego ka fa ghara ịkọ, ka ọ ghara inwe ife na-akọfa. Nna, anyị achụgo aja ka ọ dị na mma, biko bịazie nyere anyị aka ka anyị nweta Biafra. A sị na eluigwe na-enyere onye na-enyere onwe ya aka, nke ndị oyibo na-akpọ heaven help those who help themselves. Anyị anwagokwanụ since 1967 wee luo tata, anyị ka na-anụ ọgụ. Biko nna, bịa mee ka ọbara ụmụnne anyị a na-akwafu ka ọ ghara ịna n'iyi. Ife niile a na ife ọzọ, ma ndị anyị chetara ma ndị anyị echetara, ka anyị na-ayọ n'isi ụmụnne anyị. Ise ise ise. My sister Eukeria, ndewo, daalụ, ọ ga-adịrị gị mma. Ndị be anyị, unu ma na ndị Igbo tụrụ ilu sị na onye ọ na-eme omume omume na-emekwa obube obube. Every day ka anyị ji ekwu ife na-eme na be anyị. Geenụ ntị n'okwu PM kwuru ebe a. O nwere okwu okwu ebe anwa ka m si wee nweta my title na freedom abụrụ for Lilylivered men. Ị ga-akpọ obi nkụ onye na-azọ nnwere onwe ya abụrọkwa ụmụazị. Ndị Igbo tụkwara inu si na fada abụrọzi ụmụazị na ekpele. Onye ọbụla atolula oge ịzọ onwe ya abụrọzi ụmụaka. Geenụ ntị. We are going to do wonders. I want you all to understand that we are in a very big battle. Battle for freedom is not for Lilylivered people. It's not for kids. Battle for freedom, they throw bombs, rockets for people to get freedom. So freedom is not meant for people that are too emotional. It's not meant for people that somebody will talk this and talk that and they begin to shiver. No. I am born for Biafra to come. And I'm going to help Mazi Nnamdi Kanu to get Biafra. Believe me. Go and mark today's date. I want to assure Biafrans, so long as you continue to stand on your freedom, I will be there for you. So long as you continue to maintain that you have a right to live, I, Simon Ekpa, will be there. Any day, anytime. So ndị be anyị, unu afụgie na our PM ọ dị njikelu. PM anyị kwadoro akwado. Ife onye ọbụla nọ ebe a ga-ajụ onwe ya bụ, ya dịkwa njikelu maka nnweta onwe a anyị na-azọ. Ana m ekene nwanne m nwoke bụ Uchenna Emegido, ndewo, thank you. Uche Okeke, daalụ, ndewo nwanne m. Thank you for joining us. We move Biafrans. Onye ekweterọ, anyị ekweteli ya. Biafra ga-abịalele n'iru anyị a, andọ anyị niile ga-ejikọ aka ọnụ wee nweta Biafra. O nwere onye ga-arapụ ibie, o nwerọkwana onye ga-akpagbu nwanne ya. Ife nji ekwu ife a bụ na ụfọdụ n'ime anyị
amaro why faji azọ freedom. Ụfọdụ bịa fa na-achọ sọsọ akụkọ ife a ga-agwafa gịnị na-eme, kedu nke mee. Ịjụ onye nwa na onwe kedu nke ị na-eme. Kịta nụnwa anyị nidilu eje mma iji wee nweta Biafra nụnwa anyị na-achọ. Anyị nidilie. Ụfọdụ n'ime anyị ga na-eti mkpu a mana fada eweta peni mbọchị a na-atụ ego ịmanụ nata afafa famatụ peni famatụ afọ fa na-achọ kedu news, kedu update, kedu information. Ife onye ọbụla n'ime anyị ma ndị ga-anụ this video later ma ndị na-anụ ya kịta, ife ị ga-ajụ onwe gị bụ kee ka anyị ga-esi nweta Biafra. Anyị anụgo ọgụ egbuo anyị n'igwe na 1967 wee luo 1970. Naijiria sịkwa asị ghọọ aghụghọ si na onwere onye meliri ibie, mana ya bụ agha ka dị on wee lukwe nwanne echi a na-egbu ndị be anyị. Otego egbubelu ndị be anyị, otego akọbala akụkọ. Onye ọbụla jụọ onwe si kedu ife a ga-eme ka ogbugbu a kwụsị, ka ịkọ ogologo akụkọ kwụsị, ka anyị develop be obodo anyị, meghee anya, nwee roads, nwee hospitals. Ije ugbo ịlụ ọrụ ịpụta. Nwoke anụnwa a na-akpọ Kentucky, ọ bụkwa fama na America. Nke a na-akpọ Uncle Ben's Rice, ọ fama. So ọ bụrụ iwu bụ na onye ọbụla ga-alụ ọrụ oyibo. Onye ọbụla tosiri itinye aka n'ebe Chineke na-akwadolie ka ọ bụrụ ife ọ ga-eme. Ọ bụrụ ndị na-agwọ mmadụ n'ụlọ ọgwụ, ị bụrụ nwa dibie na-agwọ ndị mmadụ n'ụlọ ọgwụ, nke ndị bekee na-akpọ dọkịta. Ọ bụrụ na ị bụ onye nkụzi na-akụzi, ịdị hapi ọnwa gwụ akwụọ gị ụgwọ. Kee ka anyị ga-esi nweta ebe anyị wee kwadobe anyị. Agwa gị nọọ recognition, mana recognition anwa na ọ dịrị izi, ọ dịrọ fecha fecha. Ọ bụrụ ife a na-enweta n'ọnụ nkịtị ma ikwu okwu dịka etu a si ekwu kịta. Ife eji enweta independence bụrụ a sovereign nation, ya obodo ga-anọdụla onwe ya, onwere onye nwee right ịbịa n'usofe ọgụ, bụ ịtụ ego ka e wee kwụọ ndị na-eje idu gị jekwuru mba ụwa ga-recognize gị. Unu nụrụ ana na 2 nations recognize go Biafra kịta. Even ọdịna mma nkịtị anyị na ndị America dị, Naijiria na-agbaghara, mana onwere onye ma, maka na fa ga-eji onye dịka Musa wee bịa na South East, nke fa na-akpọ South East ma ọnya bụ Biafra land, abịa ebe anwa na-egbu ndị be anyị ka anyị na-atụ egwu. Mana Naijiria adamigo n'ime anị. Ọfọdụ ka ekpochie Naijiria aja. Naijiria na-elivuzi on their past glory. Naijiria aghasago. So many things na-eme kịta na Naijiria, mana ndị ụfọdụ aghọtarọ. Some people aghọtarọ. Anyị nwa dịzịa busy na-egbu onwe anyị. So ndị be anyị, ego ka anyị ga na-atụ. Onye ọbụla ọ bụrụgodu na iji eje mma 1 ya dịka $1, biko bịa tụnye. Ọ bụrụ na ifele na-eme gị ịkpọ afa gị n'ọsọsọ $1 ka ịtụnye, mee ya anonymous, maka na $1 anwa ga-abala anyị uru. Ọ bụrụ na-eje ka iji bịa tụnye. Ọ gụcha anya ga-ebi okwu a, ịtụ ego ya ga-ebe dis ogologo okwu. So ndị be anyị, ifefe mezie bụ fa wee welu ndị gọvanọ wee na-egbu ndị be anyị. O nwelu ndị a na-akpọ ndị aka odo n'Enugu na Ọka ka Anambra steeti. Anambra steeti bụkwa heart of Biafra land.
ịfụ na onye na-achịkwa Anambra nwa bụkwa onye Anambra a na-akpọ Charles Soludo. Gịnị ka ya bụ nwoke na-eme? Ọ na-egbusisi ụmụ be anyị. Kịta asị na o nwere onye bụ onye isi na ndị aji akodo wee na-akụgbusi ụmụaka ndị Biafra na Anambra steeti. Na the man, hello, freedom for all, daalụ, ndewo, thank you so much. Asị na onye isi ndị akoda na ndị ọkaikpe ndị gọọmenti achọpụtago na ọnyanwa na-elidi ndị a na-akpọ unknown gunmen wee jezie kwatuo unu ya. Ka nnene ma ga-egosi unu ya na vidio. To Soludo, commander of those people that carry, pistol, breaking people's neck. I have shared their videos, stand with that number, whether they call them in their code or something like that. So they said the military are demolishing his house because he was linked to unknown gunmen. This is coming after 2 weeks, barely 2 weeks, where ECAE, one of the House of Assembly member in Anambra State, accused Governor Soludo of carrying out the master plan of eliminating Azuka, the Labour Party House of Assembly member, because of impeachment saga, that they wanted to impeach Soludo. And because of that, Azuka is the only one remaining to align with them for them to impeach Soludo. And maybe unafugie na ife na-ada eme n'etiti ndị a na-achị, ndị nzuzu, ndị politicians, ndị nzuzu. Maka na agwago m unu tupu nkwuba okwu a, agwa m unu nwanne nya, agwa ya unu nya, na ndị South East fa na-akpọ onwe fa South East. South East abụrụ afa mmadụ. Ya ndị Biafra solu ndị Fulani na-eme politics, na ndị be anyị amarọ maka politics. O nwekwa vidio ọzọ m ga-egosi unu. Oge ọbụla fanwa na form these talks, were ya na anụ ọgụ politics. Unu mana Charles Soludo na oge Obi na-eme campaign na 2023 na fanabọ na anụlịta ọgụ. Charles Soludo chọrọ ka ọ banye zọọ ka ọ bụrụ president na 2027. Mana felo zogo, o nwere media man, onye ofe mmanụ a na-akpọ Showore delu na his newspaper wee sị na enwelu memo dị na gọọmenti house na onwero ka onye na-asụ Igbo chia Nigeria. Ife a dabafisi, ọ dabafa ntị. Then fana nụzi ọgụ na-egbu onwe fa. Fasi unu nọ ndị IPOB, nya bụ anyị nwa bụ ndị na-azọ Biafra. Feje na-analụ ndị Fulani loan na fa na-achọ ka fa gbusie ndị terrorist fa kpọrọ anyị ndị IPOB. Anything mere ana na South East, asị nọ ndị Biafra. Eje na-ekpokọ ụmụaka na-egbu. Unu afụgie ife ọ na-akọ kịta bụ ka i wee fụna Soludo ndị a niile ọfọmụ wee na-akụgbusi ụmụ Biafra. Nọọ ndị ojii anụ ọgụ politiks. Ọ ife ọ na-akọwa kịta na ọ bụrụ ụmụaka Biafra a na-egbu ndị be anyị. Ọnya mere anyị ga-eji wee tụọ ego kpakpakpa wee nweta Biafra, nweta recognition, wee pụọ. Ndị a na-emere anyị lobbying dịkwa ka ị na-agba fuel gị gwụ, ịkwụọ ụgwọ before ịgbala ọzọ.
fada emekwali anyị na free o maka fa bụrụ ụmụnne anyị. Fada azọ nwere onwe ọlụfa bụ ime lobbying. That's why faji aza lobbyists. Inweta ego kịta bunyefa fe arụ ọrụ gị ọrụ ego gị gwụ with them fa kwụsị maka na ifefa ji eli nri. Fa nwee lobbying firm Moran Jim Moran lobbying firm. Mr. Jim bụ ex-congressman. Partner wee bụrụ Elias Jerusalem yani ya na-abụ na lobbylu for Biafra. Ọlụfa ka ọ bụ ya na a ga-akwụfe ụgwọ. Ife ji akọwalụ na ife a bụ ka unu ghọta na-etu a ka o si dị maka na anyị dịra ha na recognize today nwanne m. Onwezikwa Fulani enwere ebe fa ji azụ eje fa na ndị United Kingdom ndị mbi na befa. Egwu ịkpọfa fa ada atụzi m maka na ndị a bụ ndị ọjọọ. Fa jibe anyị wee melu footstool and ife anyị ga-eji wee na-akọwalụ ndị be anyị na fa ji ego. Ndị be anyị na-azụ afịa fa ji ego. Fa bịa tụnye ego maka na ọ bụrụ anyị nụsi ọgụ echi kịta nweta Biafra fa bịa ịkọla anyị ebe fa ga-anọ. Fa tosili iso anyị wee na-atụ ego a. Ọ bụrụ oge ọbụla fa na-achọ update mana o nwere ego fa na-atụ. Good morning, blessed Samuel. Thank you for joining. Ndewo nwanne m. Ọ ga-adịla ụmụ Biafra mma. Iwu bụ na ebe anyị lugo kịta anyị ama na-achị azụ. Our APM agwaga anyị na ọnwa a na-abịa taa bụ 29th of August 2025. Na ọnwa a na-abịa ọ fọzi oluzi 1 week na anyị ga-anụ a lot of good news. Onye isi anyị ga-apụta nke nọ na Finland and na ndị America na anyị ga-anụ onufa. Ya ndị be anyị ka anyị jisi n'ike na-atụ ego a dịka nsi kọwala unu. Ndị a nwe bụ Jim Moran firm a na-akwụfe ụgwọ fabụrọ ndị Biafra fe need of freedom. Ọ anyị nwa bụ ndị need freedom ka ọ bụ our responsibility. Ọlụ anyị ka ọ bụ ka anyị na-atụ ego wee na-eme ife anyị na-eme. Anyị dịra na recognize today nwanne m anyị anafelugo and adị m happy na ndị Biafra ejero na-alarụ ụla. Ụfọdụ na-alarụkwasị gị na fa na-eche ka onye ndu pụta. Ụfọdụ a na-alarụsị gị ka fa chee ka PM pụta maka na ọ bụrụ na PM oge onye ndu ejidela onye ndu na PM nọ na-alarụ ụla anyị a ga-elu ebe anyị lụ today. And the level anyị nọ kịta bụ that na o nwere onye nwere ike ijide any one of us maka na this breji all the registered all the legal. The legality of this breji mean na ebe ị nọ wee kwuo na ịbụ onye Biafra na iwu ejiro gị maka na government in exile all the legal. Self-defense all the legal. Ndị Hausa na-ebulu ọgụ si n'ugwu Hausa wee bulu gbakwute anyị n'ebe anyị bi na Biafra land. Anyị nwa ada ejebefa. We are not in the north. Anyị anọrọ na the west. So ife ji na-akọwalụ na ife akịta etu afa na-eyuzuzi our governors ka unu ghọta ife fa na-eme kịta. Fa form these people fa na form si no ndị akodo nke a bụ ndị udo gachi fe welia na-egbu ụmụ Biafra mana ife fa ji afọm fa bụ ka fa wee na-egbu their political opponents. Ndị fa na azọ ọchịchị ifugie na ndị Fulani tosikwala ịma na ndị a na-abịa anafa loan unu mana ndị Fulani na-enye ndị gọvanọ ndị Biafra nọ na their political group na fa na-enye fa loan fasi na eji na-achọ ụmụ Biafra ma nọ asị ka anyị na-egekwa dis our brother ntị. They saw that he will align with them and they went ahead and they eliminated this young man. So everything is just coming out little by little now.
I want to use this opportunity to talk to so many people who do not understand what insecurity means in a sovereign state. I repeat, insecurity in a sovereign state. Now, let me break it down for you. You see the Boko Haram, not only Boko Haram, what is another name, Mahmouda, all these terrorist group you are seeing. But those people they call on gunmen, this one in the southeast. Let me tell you, none of them can last for 4 days in Nigeria. If Nigeria is really a country that wanted to flush them out with their capacity. With the capacity Nigeria have now, if they said they want to flush out every terrorist in Nigeria, every crime, it will take them 4 days to 1 week. They will do that. I know because I have the information. If they want to wipe out terrorism in Nigeria, they will do that. The reason why they can't do that is because any insecurity that passes 1 week, 4 days in a country, know that government officials are sponsoring the insecurity. I don't know how many times I will continue to explain this to you. Let me tell you, who are the unknown gunmen? Who is Boko Haram? All these things you are hearing. If any country want to wipe them out, it will not take them time. They will do that. This is going to blow your mind. Kids can design games instead of playing them. And no, I'm not. Standards for some people, for some countries, it might take them 1 year or 2 years. But with the capacity I see in Nigeria, it will not take them 48 hours to do that. But they can't do it because all this insecurity, terrorism are linked to politicians. And most of the time I try to explain it to people, but anybody that has blocked their ear to understand it will never understand. Some people have crossed their mind that they can never understand. Now, the issue of insecurity in the southeast, it is government motivated insecurity. I don't know how many times I'm going to tell people this. These are government motivated insecurity. Government are the ones sponsoring it. Government talks, government this, government that. You understand? You might not like hope who's on the man. Okay? But he's saying the truth about insecurity that they themselves politicians, they are the ones sponsoring it. He did not exonerate himself. He did not say, I'm not among the people who are not doing it. He said, it is the politicians, not IPOB. And I see so many people, Igbos, doing live videos, going to so many live videos, calling, I told them, this IPOB, this Biafra thing, I told them that this, if I see them, I will laugh. Who is IPOB? Who is IPOB? What capacity did IPOB have? If they want to, by the way, IPOB is not responsible for it, okay? Then let's assume that IPOB is responsible for it. Who is IPOB not to be defeated in 24 hours? Answer me. Who is IPOB? For example, they are responsible. Who is IPOB not to be defeated in 24 hours? I am saying this for you to understand. I'm not saying it is IPOB. Get me well. So I'm saying this because I want to let you know that government is responsible for all these things. You will find it difficult to understand because you are not a security expert. By the way, I'm not a security expert, but at least talk to me about security. Let me tell you what it is. I will tell you what it is. I will tell you all about the insecurity you don't know in Nigeria. That is actually what is going on. So how would you? O nwere oge Abacha, mgbe Abacha dị ndụ, Abacha wee sị na ọ bụrụ na insecurity dị in a state wee last ya more than 24 hours, gị malụ na steeti na aka steeti dị ya. Ọ dị mma na anyị ga na-agwa ndị ụwa ife niile ndị amị, ndị gọọmenti ji ndị amị wee na-eme maka na amị bụ property gọọmenti. Ọ gọọmenti na-ekreti amị, gọọmenti na-akwụ ndị amị ụgwọ, gọọmenti na-akọntrol ife ndị amị na-eme. So anyị ga na-expose ife Nigeria gọọmenti na-eme to the world ka ndị niile ga-recognize anyị ka fa dị completely and fully convinced. Ọ ife oge ụfọdụ msụkwa Igbo asụkanye m oyibo ka fa wee na-aghọta maka na ụfọdụ fa bụ fa bịa kwụrụ na this platform wee gee ntị nụ na m na-asụ onuba ife agafelu. So sometimes ọ dị mma ka asụọ na ekita ifefa na-eme na
Ondo Edo steeti ka m gosi unu ya. Come to Ogidi every blessed day to demolish houses. And if they are commissar, they come with full and men. As we speak, full and men have taken over our community, abhorred by Nigerian army. If you see the big camp they are built for full and men in our community, it's even bigger than the whole of our community. If they destroy one house in Ogidi, they will build 50 Fulani men camp. If they destroy 50 houses, they will build thousands of Fulani camps. As we talk, we don't longer go to our... That's all. It's all right. So I want to apply to the governor. Thank you, sir. And I can assure you that our governor is a very responsive governor. He will take action on this. It's a very serious issue. Thank you so very I want to much. let you know that we are going to take it to the governor, who will take a decision on how to move these issues forward. But I can assure you that the governor will respond, and he will respond very swiftly on this issue. Well, I want to see what me cost for my house. I just call my house. See how I nearly build. For this fence like this, so I 4 millions of naira. See, 50 Nigerian army do my house. Nigerians, I wanna see. Young boy where he come, where just newly seriously say make you see how life they be. Now government and I don't know, no give. Just demolish this kind of house like this. Look the house. This are the 4 this fence. Okay, this fence is never enough. They just go somebody master. This is a finished house. Don't be house where we say they see they work on, or maybe say they work. See they look. There are things inside this house. See. Look at the first parlor. See. My people, you have seen it. This is what Nigeria government and their military do to people. Now wall, oh, not be so here. Be on a full wall. Did this place, oh. Now they use sledgehammer. I don't know what they break my house. They break somebody's house. Ready back. Call this up. Nobody in my house in this area where they break, oh. See houses there. They leave those ones. Now my own they come break for you. They see break the other side too. No, now only people. They see break here too. Soludo justified these 2 things. I've been waiting for Soludo to go and sue Isieni. Your House of Assembly member is accusing you that you killed another House of Assembly member because they wanted to impeach you. Soludo is still mute, no response. Evidence full ground. Okay. This is another one now that the commander of Soludo, his house is being taken down. Well, I'm still waiting for the verification of information. I've contacted some people that this is what I saw on Facebook. I want to, understand what is actually going on. So if you yourself know what is going on, you can write it on the comment section. We cannot continue in this way. Most high-income professionals are making good money, but they're still on the hamster wheel, trading time for money. The wealthiest people don't just earn, they multiply their income. So I'm looking at part of the reports of Amnesty International, one of the summaries, which I would like you to provide insight. So he said, the multifaceted nature of the actors in the Southeast violence makes it easy for state and non-state actors to reduce the actors to a singular narrative, an IPOB ESN secessionist group. What do you make of that? Well, what we are saying is that there is a popular, very wrong narrative around that whenever you heard about attacks or killings or arson in Southeast, it has been completely reduced and narrowed to a very wrong, not entirely, but very narrow narrative of saying that IPOB ESN. But the issue is beyond that. My people, una no get a very wrong narrative. Nya, ịkọwa ife etu ọdịrọ ikporo aja na wunye na garị na asị asị
ogbugbu a na-egbu ndị be anyị o nwere onye na-ekwu okwu maka na Naijiria bịa fa na overshadow ndị be anyị a na-egbu anyị o nwere fada ekwe ka eni Nigerian newspaper report onya apụta enyefa bribe felie mana ndị a bụ Amnesty International na-akọwa na ogbugbu a na-egbu ndị be anyị fakwu no 1844 ka egbugoro since 2 years ma na-asị ọ karịrị. So dịka m si ekwu before, many people n'ime anyị ga na-abịa na-ajụ gị kedu update, kedu nke na-eme, gịnị mere kịta, onwe nke na-eme bụ na our APM agwaga anyị n'ọnwa a na-abịa na anyị ga-anụ good news ụzọ na-abụ. Anyị ga-anụ good news mana before ọnwa a agwụ anyị na-atụkwa ego anyị ga-eji wee nweta onwe anyị. Anyị tosiri ịkọwalụ ndị be anyị nọ n'ụlọ maka na fa ji ego, fa na-azụ afịa na Alaba, na-azụ na Oshodi, na-azụ na Idumota, na-azụ na Balogu, na-azụ nya Lagos steeti, na-azụ na ebe a na-akpọ Computer Village na Ikeja Lagos, na-azụ n'Ugwu Hausa ma na Jos ma Benue, Plateau, Senegal, Cotonou. O nwere ebe ije ndị be anyị anọrọ. Ọ bụrụ few people nọdụ na-atụ ego echi fancha anata abịa zọbakwa anya. Fa tosili ịdị na contribute ego ka anyị wee nweta be anyị ka ogbugbu niile a wee kwụsị. O nwere ụdị news ị ga-achọ ịnụ kịta ị ga-asị na ịnụnụrọ before. The only news anyị anụnụrọ bụ tụọ ego ka e wee kwụọ ndị lobbyist wee nyelu ndị na-echedobe anyị aka. Just these two things ka anyị need kịta. Ndị na-agba egbe nọ n'ụlọ, ụmụnne anyị volunteer na fa ga na-edozibe anyị na-echedobe anyị ka ndị Fulani ghara overrun our state, na ndị lobbyist fanabọ ya ndị BLA or BDF Biafra Defense Forces na ndị lobbyist ọ fanabọ bụ mkpa inwe kịta. Ana m ajakwa ndị na-atụ ego ike mana ọnya bụ ego a ka anyị tosili ịdị na-atụ ka e wee recognize anyị, and for those ga-recognize anyị ụdị ife a ndị Amnesty International na-ekwu ka anyị tosili ịdị na-agwafa na-egosifa. Onye bịa watch our video ọfụ that na Amnesty International, maka Amnesty abụrụ Nigeria nwee, ọ dị all over the world, and ife ọbụla fa report ndị ọcha na-eweli as authentic report, nya report kwụ ọtọ, report dị correct, report ziri ezi. I need all these things. Anyị ama anaba je na-alara ụla maka na onye lara ụla ebula egbe. Anyị achọrọ ka ebula egbe anyị. Ọnya mee everyday na-apụta ka na-agwa ndị be anyị nke bụ eziokwu. Ndị be anyị ji ego, fa na-azụ afịa, fa na-akpata ego, fa solu tụọ ụtụ a ka anyị wee nweta be anyị. Ifugo fatosi ime ife ga-eme ka atụ ego a ka anyị wee nweta our recognition. If I need it right now, even though na APM agwaga anyị na next month na anyị ga-anụ good news ụzọ na-abụ from Finland and from America, so mana anyị tosi ịdị na-egosi ndị mba ụwa ife na-eme na Nigeria, alụ Nigeria na-eme n'obodo anyị bụ Biafra land. So let me continue with this very news. We believe that focus, or that wrong focus, and narrowing down everything to ESN and IPOB has completely deprived the authorities of the opportunity to holistically look at the problem and solve it. Beyond the issue of IPOB and ESN, there are so many other issues. Drugs, there are issues of cult groups, there are issues of political violence, all this, and criminality, whereby
because gunmen believe that whenever they strike, the blame is shifted to IPOB, therefore they continue to do their activities. And we believe that has made it very difficult for the government to address the problem, and it has narrowed down the problem to the wrong focus. That is why we say this crisis is hybrid. It has so many faces, it has so many dimensions, and all dimensions have to be looked at and thoroughly examined so that Unafugie osi nifa the multi-dimensional. Hello, Alozie and Leko, thank you for joining. Osi no the dimensional. Makana fa na-shift to the focus from themselves. Nya, fa na-eme ka aghali nefa bụ ndị governors anya asị nọ ndị IPOB. All the violent activities na-aga na Southeast. Onye bidolo violence na Southeast bụ Hopeless Uzodimma. Oji Ụzọ Kanu na Okorocha ọfa bido violence. Fulani jifa wee bido violence na ala Igbo. Anyị enwero nsogbu na Biafra land. Anyị enwero nsogbu. All these three men, this political group, wee bido gbube ndị be anyị maka otego anyị ji wee bụrụ target na that country. Otego. Ya ndị be anyị, iwu megide na anyị ga-atụ ego anyị ga-eji wee na-akwụ our lobbyist ụgwọ. Akwụ ofu ụgwọ fe nwee ike na-eje country to country ka e wee recognize ya Biafra. Maka na ije na UN, ndị UN asị gị na Nigeria government overshadows everything, that they give them challenge. Ana m agwa unu everyday na ana m eje na UN website ije search ya for the reason why na UN amabia na Biafra land bịa mee peacekeep. Fakọwalụ gị na one of their articles forbid na fa ga-eje na a country jee na edozilife okwu between fa na nwanne fa, na ọ bụrụ ife law ndị UN gwalfa. Na ife law ndị UN gwalfa bụ no country to country. Dịka Ghana may invade kita Burkina Faso because na fa bụ neighbor. Ma Kenya may invade Somalia because na fa bụ neighbor. If na UN we go there. Mana ife kpata na fama abịa na Nigeria bụ na ndị Fulani na-asịfa no brother and brother problem. Anyị aka bụrụ a sovereign nation. We are only a nation in exile. Government in exile. Anyị aka enwetara UN code to be a nation. Onya ka anyị ga-eji wee na-atụ ego ka e wee kwụọ ndị lobbyist ụgwọ ka ife nwetala anyị country ga-recognize anyị. O ife a ka anyị na-achọ ka anyị kọwalụ ndị be anyị. Maka na asịrị niile a na-akụ basịrị ndị na-eme content creative. Unu ma ndị fabụ etosiro m ịbịa na-agwa unu everyday. So this type of information dị good maka Amnesty International dị all over the world. And any report fanye ndị ụwa na-eweli ya na-eziokwu. So o nwere any update or any news ga-ewetela anyị Biafra. Ife ga-ewetela anyị Biafra bụ recognition, and we cannot achieve that ọ bụ na anyị ada atụ ego. Donation, donation, donation. Ọ gwụsị ife ga-eme ka Biafra nweta ife anyị na-achọ. This is it, my people. So Amnesty International report ife na-eme na Biafra land. The world will agree and people will accept. live in peace. Many people don't go to the southeast anymore to bury their dear ones. Many people don't go at Christmas. Many people don't go on holidays to visit their families. They have to move their families somewhere safer, either Lagos or Abuja, and then they meet their families. And this is unfortunate, and it is affecting people's right and dignity of life itself. And that is why we said that. Hello, my sister tutors. I thought of you this morning, but I said,
She must be doing her work. How are you today? Thank you so much for joining us. We are telling our people that no matter the number of updates, all we need is recognition, and we cannot get it if we don't donate. We have to remain strong and resilient because freedom is not for lily-livered men or women. You have to be mentally tough. So, thank you for joining us. Let me put here the link for you to come and talk to our people because I would like to hear your voice this morning. And our people love to hear your voice too. Thank you so much for joining us. The link is there now at the comment section. Thank you so much. The problem has to be examined. The narrative has to move realistically beyond narrowing it down to IPOB and ESL. And your report indicts the police, the military, and Ibubuagu in the southeast of much of these killings, to which the Defense Headquarters has been responding. The Director of Defense Media Operations, Major General Kangi, particularly responded. We would like you to listen to the soundbite, and we'll come back for your reaction. Introducing our cutting-edge Smart Zoom reading glasses, co-developed by NASA engineers. Like I always tell you. My apologies. You know, this is YouTube. You know, they're always doing advert. Let's continue. Everybody would phone in his hand, mobile phone, Android phone, is a potential source of information to the whole world, not even to us here. As you are sitting down now, you can send information to any part of the world that you want, and you say what you want. Nobody will tell you for that. You have, because there is freedom of whatever you want to do. But we can tell you that the military is not engaged in any extrajudicial killing in the southeast. You all agree with me? He is lying. Nwoke a sigbu onwe ya na-asị, all military na-egbu ndị be anyị. You saw the house I showed you people now. All military na-demolish it. Military has turned to terrorist group. In fact, they are repented Boko Haram. They are terrorists. I'm very glad that the world knows. Obi bum so sangole. Nandi ụwa, especially America and Canada, they know that Nigerians are terrorist nation. And in the na-alụlụ follow up military. Fageji military, when they move first, and Boko Haram will be following behind. Every checkpoint in Biafra land, you see military. The terrorists not behind them, inside the bush. And whenever they kidnap people, they will share the money with the terrorists. These military people, they are the terrorists. Repented Boko Haram, that's what they are. He's only denying to make his face look good. Musa and his men often destroy southeast, leaving the north, where the Boko Haram ISWAP are really giving them tough time. Yes. Thank you so much. Okechukwu, ndewo. Ah, okay. Honorable okay. Ndewo. Ndewo. Thank you for joining. Biko ndị be anyị na-elotekwanu na-click the like button. And ndị aka subscribe to 24 TV, please do so. It is essential and very important for this studio to continue. I've always reminded you people that Facebook and YouTube, they don't charge us any money. They require us to have more viewers so that they can advertise. You saw the advertisement that went on some minutes ago. That's what they need.
But the studio attached to these two links, that's the ones we pay monthly. So we need you to like and share and subscribe. Thank you so much. So my people, this is what is going on. Military are being used by Nigeria Zoo Nation to do the fight for them, because it was the military that they used to capture Kwara State and Islamize them. It was there by Nwobosi, Colonel Nwobosi. Before he died, he wrote a book, and he said that the military used them, that at the time he was 27 years. But when he wrote that book, Nwobosi was 80 years old. Colonel Nwobosi said that Saduana of Sokoto and Tafawa Balewa, that they used them 1963 to capture Kwara State in Yoruba land, which is the southwest. These people, history is always repeating itself with Nigeria government. History repeating itself. Wisdom, ndewo, ndewo my people. So ndị be anyị, ife niile m na-akọrọ unu bụ na o nwere ụdị update m nwere ike inye unu gaa dịka ịgwa unu nke bụ eziokwu. Nke bụ eziokwu bụ na anyị ga na-edonate ego. I need to donate and be able to sponsor two things right now. Two things. Number one bụ BDF. Number two bụ our lobbies. Maka na ife na-eme mmadụ, onye anwa na-ajụ sị kedu mbọsị ife a ga-abịa na njedebe, kee ka ife a ga-esi wee kwụsị ogbugbu a na-egbu ndị be anyị, ọbara a na-akwafu na Biafra land. Ifuge, so a na-akwafu ọbara a, unu a na-ajụ onwe unu, how can it come to an end? It can only come to an end when we donate and get our lobbyists to get nations to recognize us. Oh, that's the only way out for us, because we have been fighting for years. Our sister is here to talk to us. Thank you, tutors. The mic is yours. Please speak to Biafrans. Hello, tutors. Thank you, NK and Wisdom, for joining us. Ndewonu. Hello, tutors. Yeah, Yoshi. Can you hear me? Yes, I'm hearing you now. Okay, let me mute this one. Yeah, can you hear me now? Yes. Okay. It's been long. Oh my goodness. I miss you so much. I miss you too. I miss you too, my minister, Mama Betty. Hey, I missed you too. You know, time difference has also contributed as well, and Yes. work has commenced. So that's just the challenge there. But we must, squeeze out time. Like on Fridays, we don't go to work. So I was just waiting for you to start. We work here Mondays to Thursdays only. So Okay. Friday we are free, except maybe anything like a impromptu or emergency call. Then we can, switch and go to work. Yeah. How are you? You look good. Nice to see. Nice to see you, Minister Mama Betty. Oh Thank my you. goodness me, Thank you. according to King David. King David will Thank say, my you. goodness me. In fact, since I started watching, listening to your program, you are big incentive. In addition to the one we already have, you make a lot of difference, contribution to what we are doing, and it makes us Biafrans to realize how big we are, how rich we are,
we are very rich, and God blessed us so much with people like you who have very bright ideas and who know how to impact knowledge to people. Because our people, they are not political animals. People, Biafrans, no, we are not good in politics. That's the weakness. And the Fulanis and their allies, they take advantage of that. Exactly. Mhm. Exactly. We are good in business, Yes, and and that is why trading. they are so jealous of us. Yes, Yeah, we are good in business. buying and selling. Yeah. From the onset, we were never involved. Politics was not our problem or line of interest. No. We were out there looking for money and Yes. how to make it. Thank you so much for allowing me to come into your studio. Good morning, I, good afternoon, good evening, good anytime. night, dear friends. I missed everyone, and a couple with the new what will I say, schedule now for our space. Yeah, our guy said our space must start from 3 p.m. Biafra time, which is a good thing, so that we use the morning time and do posting and sharing, attack all these people, expose all these Fulani terrorists that have come to kill our people. So it's a welcoming idea. Yes, Yes. I love it. Instead of us to stay from morning till night and what we are supposed to do, we are not doing. So even from the space, what you are hearing, even from this your program, Mama Betty, Yes. Biafran people that are listening can pick, join one or two together, create a topic and post. Tag Yes. everybody you need to tag. You understand? That is the essence of joining program and listening. Because if you are able to extract something, you can put it together and make sentences. Create a headline. Go Yes. there, click on our GIF and GIF. You see Biafra flag. You will see our APM's emoji there. You will see the one that is even smiling with our prime minister. You will Yes. see our defense emoji as well. You will see a Briggy media emoji. Click it, type something. Yes. Even if you don't know what type in the flag, type there that Biafra line is bleeding. Then you begin to tag someone, tag at POTUS, tag at a real Donald Trump. There are so many people to tag. Don't just post empty flag. Don't just post an empty picture, because the essence is to pass information to the world. By the grace of God, I will host space 3 p.m. Biafra time. That will be 6 p.m. here, and we will educate Biafrans on this as well, because Yes. every Biafran now is a media warrior. Yes. Yes, everybody, every Biafra is a media warrior. So Yes. we must use all our skills, all our talent, and continue to fight these terrorists that have come to kill our people. So, Biafrans, thank you for listening to our Mama Betty. Yes, so this is always the second temple of worship. From here, we go to space. Guinea. And the topic Obviously. says, yes, Hey, 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 yo. I like it when you say it. I enjoy the sound of your voice when you say, hey. Hey yo, my people, hey. I so much love this topic, Mama. It says, freedom fight is not for lily-livered people. Hey, it's not for lily-livered people. It Yes. is not for unstable people that if they just hear bagam, they already collapse on the floor. It is not Exactly. for people that when Nigerian government ask you for your bank account and say, I am transferring $100 million to you now. Hey, you say, what am I waiting for? Take it, take it, take it. It is not for such people. Freedom fighting is for stable, strong people that are emotionally strong, physically strong, mentally strong, spiritually strong. That is what that those are the traits before Yes. you say you're a freedom fighter. You must be able to withstand all the sabotage, all the distractors. You should be able to stand tall to Yes. it. That is why Exactly. this topic says freedom fighting is not for lily-livered people. Oh. If you know that you are among them, please pack one side. Yes. Pack one side, because what you are going to be seeing now, hey, if you are not careful, your BP will be high. So if you can't withstand the heat, you leave the kitchen. Exactly. That's what it means. Because freedom is not going to be handed over. It's never handed to anyone on a platter of gold. I've never heard that one.
Yeah, because the oppressors never wakes up and say, "Here, take your liberty or take your freedom." It's not No, done. It's it's not not. done. Freedom is always demanded. It is always fought for and sacrificed for. And in this fight, this our freedom fight for Biafra. Hey, opportunities and those waiting for comfort have no place. Oh. It's not here. You won't find it here. That is why God has removed and separated the chaff from the wheat. We need only the wheat so that we can have more flour when we grind it. Exactly. So we don't want all those opportunities that have used Biafra struggle to make money, to enrich themselves and their families, to build hotels back home. Which one of them has jumped out now and started crying? That one said he has resigned from IPOB, the attachment seller. Today I saw the video where he is crying that they want to burn down houses of people. But he is the one directing the terrorists to burn down the houses of Biafrans. Yes. See? And he has jumped out now to play victim. Where did we see this kind of thing occurring? He said, all because, our brigadier, I will play during our program today in this place. I don't know if you have it. Our brigadier commander, Makeup, has come out and said, this nonsense attachment seller only is contesting or aspiring for a position of a local government chairman. Can you imagine? Which platform do you have it? I will check again. I think it was Okute. Am I mistaken? Either Okute Biafra also. Okay. Yeah. Give me a sec. So that this man is only contesting or aspiring for the position of a local government chairman, and that is why has received the contract to kill our people. So if they could give somebody like Ikenga Uragu, if they have put him on the list, because that was why he was working hand in hand with Ifeanyi Uba that died, and the same hand in hand with Ruby Shinadi and Ngozi. So you see, Ngozi said she would have become a minister if not for this Biafra thing. That was what she said. Rubbish Nadi is also there. Ikenga Oragu is also aspiring for a position. So you see, they are working together. It is a network. They are working together. You see, because this guy also came out and said, hey, we will support Ngozi if she will not follow the template of our PM. It's there on his Twitter handle, except he has deleted it. So what am I trying to say? If they can place a non-entity in a government position, what do you think that local government will look like? Oh, It has opened a front for Fulani, as we rightly heard in this video, in Edo State, how they have given massive land to Fulanis in Edo State. And if you look at the current governor of Edo State, he is a Fulani man. he works with Caterpillar Yes, and that with is what I'm saying. somebody. Yes. These people are penetrating, and Biafrans, what are you waiting for? They have taken over our land. You people are believing in these Nigerian terrorist people that came with title into IPOB, into our brigade. No wonder Ifeanyi Uba always brag against our PM. I'm very close to you. We will get you. Now we understand what gave him the impetus to be talking to our PM like that, because he Yes. knows he had planted people in the cabinet. No wonder accountability of 2023 say that DOS is still in the cabinet. We did not understand because these people disguise themselves like angels, Yes. and they were just waiting for the right time to strike. Mm-hmm. Now, people you have seen that they have even scattered in their group. Have you asked Nigeria Unite? Have you asked Adade Orama? Have you asked Remigius why the same people they canvass for, build support for, have now abandoned them, saying that they are not there for Biafra? Have you asked them why did they just within 1 month abandon Emma Choma? Because Choma has married Emma. Yes, so Emma Choma accountability 2025. Yes. Why all of a sudden these three people have abandoned them? What went wrong? So something is not clear to Biafrans. What are these people up to? So those of you that are still listening to them, I pity you. They have ended up destroying you, destroying your brain cells, destroying your thinking capability that you cannot reason again. Now you've seen they have split it. What are you waiting for? Come back to where you belong. This Which is the is thing. which is big, headed by our APM. Our APM did not commit any crime.
He did not do anything against the template of Briggy, against the template of our PM. He is still on that. In fact, he is even doing more than what he used to do when PM was here. Now, if you fight our APM, who will go to Washington, D.C. for you? So everybody fighting our APM, they are not Biafrans. They are mixed blood. They are not. They grew up in Biafra land and started speaking Biafra languages. They are not Biafrans because they know very well that APM is the one that have put his foot in Washington, D.C. So why are you fighting him? To the extent that Rubbish Nadi came out on A to do what she did. That shows you that these people don't want Biafra, no matter what happened. She wouldn't have gone to that extent of coming to space and spewing whatever she could from her mouth. Take your mind back 4 months or 6 months ago. Is that the same woman that used to come to fundraising and be writing amount of people donating money? And you will see her thinking that she's genuine, not knowing that inside her, she's waiting for the right time to strike. These people are working with Ngozi, and Ngozi keeps on postponing her court date, postponing, buying time, because she is looking for something. She is looking for something, but Ngozi, I want to tell you, you can never get it because They you are will not. not get it. You will not get what you are looking for. You will not get it. Your people have failed. They can never, because our APM is clean. You cannot nail our guy. It's not possible. The blood of the millions of Biafrans that have died are behind them. They are behind our defense back home. You cannot win this fight. No be you first starter. A lot of people have fought and have dropped. Who are you, Ngozi? Who are you, Rubish Nadi? Who are you, Choma Okoma? Who are you, Emma Madabu? All of you, who are you? You cannot, because by the time you started, we have moved 10,000 steps ahead of you guys. Yes. Couldn't penetrate. You cannot. So it's better you refund the money that Nigerian terrorist government gave you, because for this fight, you cannot win this fight. Not at all. A lot of Biafrans have sacrificed their breakfast, their dinner, their lunch, their dinner, whatever, their comfort, everything. Is it those in the bushes that are fighting, sleeping with mosquitoes, sleeping with wild animals? You cannot win this fight. Chukwu Okike Abiyama, the God of justice that says vengeance belongs to him, that is the God that gives right judgment. He gives fair judgment, will judge between you and the souls of Biafrans that have died. Yes. The souls of Biafrans that have died are crying out from their graves saying, is this what I died for? They are talking to each and every one of you on your sleep. While you are sleeping, they're asking, why are you sabotaging what I died for? Nigerian government killed me because of Biafra. And there is someone who is still pursuing Biafra, and you are fighting against that person. You are fighting against our defense. They are talking to you guys, and you are pretending as if you are not hearing. So, my people, you see, this is not a fight for Lilylivered people. So, this liberation is not for faint-hearted people. No. It is for the bold, the resolute people, the Yes. unshakable souls who knows that without sacrifice there is no victory. Yes. And one of the greatest sacrifices required of us today is funding our liberation. Yes. That's it. Because we have come to realize for years now that Nigeria's rulers thrive on fear. They weaponize terror, kidnap our people, demolish, massacre our people. They hope that Biafrans will just bow in silence. We can never. No be today now. After all these killings, you think we can just give up like that? It's No. not possible. It's It's not. not possible. A people who refuse to bow cannot be broken. We refuse to bow to the terrorist government. We can never bow. You have killed us so many. We cannot give up. We will fight till the last man standing. So Yes. that is why they are running kitty 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 to see if they can break us. But they will never. So freedom fighting is not for those who tremble when Musa lament. No, it's not. When Tinubu lies or when kidnappers strike, it is for those who can look fear in the eye and said, hey, you may kill the body, but will never kill the dream of Biafra. Those are the kind of Biafrans that we are talking about. Exactly. That is why when you kill our people, you see 100 will rise up. You kill 100 will rise up.
You kill 200 will rise up. Because what? Hey, you can never kill the dream of Biafra. You No. can only try to sabotage, but at the end of the day, you will fail. So, Biafrans, funding is necessary, very, very important. We have to speak the truth because every struggle needs resources. Guns will not fall down from heaven like manna. Mm-mm. It will not fall down. It has to be bought. And will not go and smile or buy on credit. The sticks have to be bought and paid for. The groundnut need to be paid for, not on credit. Yes. Yes, so even intelligence will not come for free. No. Money have to be spent on it. Money have to be spent. When we come to space, we'll deal more on this. Money have to be spent on it. Yes. Yes. Even mobilization of people requires money and strength. So without funding, no liberation army in history has ever survived. And we are not the first to do this. Kosovo did it. Because you see, this terrorist zoo is funding this genocide against us. They Yes. are funding. And Yes. they are using our oil money. That is what is playing out. With ransom of billions of money stolen from our resources. So if we Biafrans do not rise and fund our liberation, hey, we are leaving our fate in the hands of our enemies. And they Exactly. will not hesitate to wipe us out. If not for our BDF, do you know how our land would have been by now? Hey, and that is why we must not allow them. We mustn't allow them to go beyond Okiwe. This is the more reason why you have to come out for town hall meeting and support, because they de facto are fully 100% in charge of the homeland. Come out and fund. Come out and attend your town hall meetings. Go and look for your admin and get registered. Join the Telegram group. Not when they kidnap you now, you go and pay trillions of naira. I think I have a page that I've reported the data. Today's page will be so sweet. How much kidnappers have made in a year. The data is there. I tweeted it, I think, day before yesterday. The amount they bargain and the amount they have received till date and the balance that they have left. It is terrible that the terrorist country went into negotiation or agreement with terrorists and agreed on a specific amount, territory, region wise. Can you The, imagine? the data have showed how much the terrorists have collected, the balance showed in the data as well. Where will they get it from? From you. You that have refused to fund your freedom. Our land is giving them problem because it is one of the terrain that Musa boys cannot penetrate. And you have seen recently how he has jumped out to social media and is canvassing, looking for help right, left, center. So if we don't rise up, Biafrans, this is not about APM Genkere, whether you like him or you don't like him. Our APM is in the US, mind you. It is you in the homeland who is even carrying the hatred on your head that will face the terrorists. I am telling you. So the earlier you exit all the groups that are castigating our bringing, the better for you, because you can never hear truth from such groups. So you have to exorcise yourself from those groups because you can never hear the truth. Come to program like this and hear directly from Mama Betty. Come to Briggy Space. Now, Briggy Space will always start 3 p.m. Biafra time. Yes, use the morning time, go to Twitter, share, go to Facebook, share everything against these terrorist people that have come to kill us. Talk about the achievement of Briggy. Talk about the achievement of our BDF. Talk against what these terrorist people are doing. Remember, Biafrans, that every one AJ that you contribute, hey, and you channel into this struggle is a bullet of resistance if you don't know. Yes. And let me just put it in the other way around. Any one AJ that you contribute, you are adding 1 year to your life. You are adding 1 year to your life. That's it. One AJ, 1 year, one AJ. What I mean, as you keep on supporting, you are adding more years to your life.
because the God of justice will protect you from the hands of the terrorists because you are doing something. You Yes. are sowing a seed of protection to those who can protect you with the power of the Almighty. That is what you are doing. So it is not the money that you just throw away. You remember when one of our brothers had considered, he will make sure that every week his own donation can buy one groundnut. That is determination. Yes. That is commitment. That is He it. said, no matter how bad it is, let him donate what can buy one groundnut, just one, even if it is one. That should be the fate of all Biafrans. Because, as I said, is a bullet of resistance when you donate this AJ, and it will shield even your family. Because when I was there, they say, when God help one, he helps all in the family. You understand? So we have to, because this is not about charity, it is about ownership. Because when you fund this liberation, your own you own this struggle. So you say with your sacrifice, Biafra is mine, and I will invest in the birth of Biafra. That's what you are saying. So there is no prophet that will speak more than what we have been saying on a daily basis. Because some people will say times are hard, things are tough, I have nothing to give. But let me tell you, if you can eat once a day, you can give something. If you can buy data to scroll social media, you can do something. You can contribute. How much is data? 2,000 a day. How much are we looking for? 100, even if it is 100 a day, bring it. 1,000 a day. How much do people subscribe data? But you have it to be scrolling on your phone, and then you say things are hard. The terrorist government is already taking your money indirectly if you don't know. Through Yes. kidnapping. They are taking it through kidnapping. They are taking it through increasing the prices of fuel. Today, you see, now what is even trending now? Hey, my people, because US, you know, there was a headline last 2 weeks that US said something about the minimum wage of Nigeria is too low. Now you can hear Hobus Odinma say he has increased minimum wage to 104,000. Ebonyi State said he has increased his own, I think, is 80,000. All these are on paper. They are all lying. They are all lying. They I are all know. lying just to get international relevance and credibility again, but they cannot get it back. They cannot get it back. So if you don't contribute and support, hey, you're already paying it through the fuel increment that you are paying it through corruption. If you enter any office now in Nigeria and ask for anything, whether it is your right to, it's not your right to, they will say, there's this language that they say, show me love. Mhm. Show me love. That show me love says it means give me tips. Instead of saying give me tips, they say show me love. And you must show love. If Nigeria not, is a they corrupt will not. society. It's a very corrupt. Don't mind what Tinubu went and told the Brazil government. They say, show me love. You are indirectly paying. That money, you would have dropped it for us. You would have dropped it for your defense. But you are paying. So we'll let them, so will you let them rob you and also deny your people liberation? Because you're indirectly paying this money that you would have given to for your freedom. So you can also hear, Mama, have you heard other people say, let the leaders fund now? Hey, let Ogen get a fund now. Have you not been hearing, hey, let US people fund? US people are in US, so my people. Hey, because I know those of you in the homeland, if you want to end Fulani today, you will do it. Exactly. You will do it because I know there is money. You will do it. They have If, money. if I'm telling you, if out of the 40 states of Biafra, you come on Saturday and donate 1 million a day, who are Fulanis? This thing is provoking me when I know the kind of caliber of people that we have and know who we are. Who are the Fulanis? One night, it will be like what happened in the Bible, that 300 soldiers ended their lives that night. I want to control the language because of YouTube. Yes. Fulani are not many. No. They will earn in one night. Imagine having 40 million a day every Saturday, 1 million from each state.
out of the of each state of Biafran and 40 states, we have 40 million a day. Do you know what that means? Oh, And then we come together in each of the town hall meeting, we give support. Let me even say, all of us come together and give support and raise 1 million a day again. Do you know what that means? Who is Fulani? Who is Fulani that is burning the houses of our people and going scot-free because they are carrying AK-49? These are small, small boys. In those days that when you are going to school, after school, you wait in the bush and beat them. And we are allowing them to terrorize our community, just like the video that you showed, burning down a house that somebody spent billions to build. Hey, my people, this is honestly, it is terrible. So my people, every Biafran, whether you are in Abao, whether you are in Enugu, whether you are in USO, whether you are in New York or Maryland, wherever you are, Asian country, hey, you must see yourself as a soldier in this world. Both media soldier, both foot soldier, all of us now, we are soldiers. yes. So you must see yourself as a soldier. Yes, because our soldiers are fighting with sticks. Others are fighting with their voices, just like what I'm doing now, what Mama Betty is doing. All of us that are fighting with our voices. Others are fighting with pain. Others are fighting, creating what is it called? Flyers. We have so many ways to fight as a soldier. But all must fight with their wallet. That is the point I want to make. Whether Yes. you are fighting with your voices, you are fighting with pain, you are fighting by creating poster, you are fighting by drawing, you are fighting by singing, all of us must fight with our wallet. Wallet means bring out a J and a Gemma. Because writing with pen, talking without a Gemma, it will not go anywhere. It will not go anywhere. So Exactly. diaspora, the Biafrans in diaspora, your responsibility is even heavier. Yes, because God took you there for a purpose. That is why we must fund, however little, bring it. Because you live in safety. You earn in foreign currency. Yes, God has blessed us. Yes. Will you watch your brothers in Okigwe slaughtered while you spend freely abroad? Because Okigwe now is the war front. That is the question every Biafra in diaspora should answer. Will you just keep quiet? Your duty is to channel your strength and your resources into the liberation engine room. You know where it is. Our engine room is there, So let us, build this war chest. You see? So we have to just pull our resources together. I know I've taken a lot of time. I'll soon No, stop. go ahead, please. Our people like to listen to you, and as we are talking, I'm learning. I do put some things down, some topics, yes, because from whatever you are saying, our people, they know that this is some people that want Biafra to come. We need this lecture. I'm telling you. Because you know one thing with our people, if you go to Instagram, go to Facebook, you see them dancing, wearing all these sunshine dresses. Do you pick it from the street? They pay for it. Yeah. So it will make the world not understand what is going on. We need to talk to them. Our people, I don't know why they are just like this. Do you know that now, whenever Jewish people are fighting, where I live, go from shop to shop, from house to house to collect funds? The charitable shops, they will be bringing plates, spoons, silver. Jewish people, they live exclusive life. They will be bringing all these things for sale. They are making money, sending home. But our people will be so docile. They want you to come and ring bell to their ear. They all have money. They have money to donate. They should donate as well. I know that Onyendu said that it is those in diaspora, as you are stressing. They should also donate because they are paying Fulani. When they catch you now, you pay ransom to Fulani, your enemy. Tiny, tiny rats. Fulanis, they are not huge like our men. They are tiny, tiny things, raping our women. And they live in the bush. They don't even have their bath. So if you want to stop that, donate so that we will apply it for our recognition,
using our lobbies and for our BDF. So please, they need to be spoken to. Go ahead if you have the time. I really don't Yeah, mind. yeah, yeah. I will just try to round up so that Okay. eh, yeah, you know, we just have to pool our resources together, because to me, when the final hour comes, it will not be Musa lamentation that determines our victory, because Musa has a job. His job is to lament, and we are going to deal with him this night in this space. Yes, so it will be our own courage, and our sacrifices, in addition with our funding. Biafrans, nobody will fight this thing for us. Nobody. Okay. Nobody cares. They will only care when you have won. Nobody is interested in your story. They're interested in your success. That is nature. Nobody cares because they believe you can do something, that you have the ability. God has given everybody the ability to come out of any problem you find yourself. All you need to do is to sit down and say, how can I strategize and come out of this mess? So it's only when you come out victoriously that they'll say, that is my cousin, or we are related. Yes. When the cousin was suffering, having sleepless nights, begging, struggling, nobody said, that is my cousin. So now that we are funding our liberation, crying on top of our voice, begging our people to bring money, did you see any international community saying, how are you? No. Once they know that we have come together in unity to tackle these terrorists, when they hear woto woto and Nigerian newspaper, that time Shehu will tell Musa, I cannot manage this information for you again. We have to just tell the Yes. truth. I heard you say it the other day. It's there. Mm. The video, that day you joined the space late. We dealt with Musa and Shehu that day. It is there. So, my people, freedom fight is not for lily-livered people, because this struggle is not for cowards. No, it's not even for spectators. Let me just add, and it's not for those waiting for miracles to happen. Manna from above will fall, guns from above will fall, granite from above will fall. No, we have to act. When faith works with action, you cannot say, God help me, Chukwu Okike Abiyama will help you, when God has given you money to donate and you are still calling the same God. Just like what he told Moses in the Red Sea. Why are you calling me? What is in your hand? Exactly. Use it. Use it. Why are you calling me? I gave you something. This same thing that you are using here, calling me, is what you used to perform miracle in Egypt. So why are you calling me? Why did I prepare you all these years in Egypt? Is it not the same thing in your hand? This is your part. Yalla, strike it. Allow me to do my part. Stop calling me. So when we got and say, Chukwu Okike Abiyama, you've blessed us, we are the most blah, 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 that he will tell you, don't call me. Don't call me. He will even be angry with you for allowing your people to be killed or to be quiet. I'm so sorry, I don't know how to be quiet. I He know. will be angry with you because he has given you all it takes for a time like this, but you have refused because you are sitting on the fence to say, we not going to succeed. I just watch this thing. Hey, I just dey watch. I no wan waste my money. I just dey watch. Make I see. That is the statement of our people. Not that they don't have the money. You see now they have split it. How many factions do we have now? Let me just watch. Let me see if PM will be released. MNK is there for 5 years now. Let me see. If all of us had said, let me see, how do you think Biafra land would have been today? Oh, Look at what is happening in Benue. Look at what is happening in Kaduna. Look at what is happening in Kwara. I'm going to play it during the space today so that people will hear. It's prevented from our place because of our BDF. Musa said the other day in Channels Television, the only TV channel with propaganda news, that what is happening when they ask about Zamfara, why is it that military don't respond on time? He said, you see, resources, internet, blah, blah, blah. But this is the same idiot that is looking for AI to use and fight terrorism. I will deal with you this night in this space. You see? So my people, we need to come out. We need to come out and fund.
Stop relying on prayers alone. Even Israel, when they pray, they carry their AK, their machine, and go out. They don't just pray and sit down and expect God to go and fight for them, or God will send angels to go and fight. No, they pray, they carry their machine, they go out. Because God did not say, wait, let your enemies kill you. No, No. no. He gave people the Self-defense. wisdom to produce Yes. these sticks and groundnuts. Because he knew. Why did he say, sell your garment and buy weapon? God said that. So, my people, Biafra's future will be written by those who give, those who have sacrificed, and history will record one truth, that Biafrans funded their own liberation, just like Kosovo have recorded that they funded their own freedom. So, I will just round up here. People have entered. So, to every Biafran listening to my voice this hour, stop waiting, stop watching, take action, contribute, support, and stand firm, because the oppressors has money. They have this oppressor, they have money, they Thank have you. they have guns, they Yes. have propaganda machine and lies. Yes, but we, the Biafrans, the genuine Biafrans, according to our APM, we have courage, we have truth and unity, and we are there to fund our freedom. So with this, we will fund our freedom. And I'll say thank you so much, Minister Betty. Thank Thank you you. for giving me this Thank you. opportunity. Yeah, Thank you so I much. beg you, I will just leave the studio now because I want to step out before I come back and prepare for the space. Thank you so much, dear friends, Thank for you. listening Thank to you. me. I Yeah, so appreciate you. grateful. God Thank you bless you. so much. And you too. Our brother Mighty Dot is around. Thank you, my people. The title of the program is that Freedom Fight is not for lily-livered people. You must be resilient, you must be powerful, you must be strong. You must prepare your pocket to sponsor your freedom. Please, my brother, talk to Biafrans. We appreciate you. Ndewo. Good morning, Sister Betty. Can you Yes, hear me? Okay. Biafrans, I greet you all. I greet our leaders and our legends that have passed on. I greet Mazin Amdikan. I greet Mazin Simon Panjoko. The people that have brought out their lives, sacrificed their life that we may live, that the next generation might stand a chance. But a lot of Biafrans don't understand what is happening. And it's unfortunate. I was just thinking, I said, when Mazin Namdekanu made a statement, said that there is something fundamentally wrong with the brain of a black man, it's now that I'm beginning to put it yes, together and understand why he said that. There is something fundamentally wrong with us. So there is something wrong with us. And until we figure it out, we are not going anywhere. This will continue to move round and round and round. The war is inching closer and closer day by day. But our people kind of act as if they don't really understand what is happening. That is where that thing Mazen Namdekanu said comes to play. That there is something fundamentally wrong with the brain of a black man. You are seeing everything happening around you. You're seeing all the killings. You're seeing all the abomination going on. And yet, you just, for some reason, just pretend as if nothing is yes, happening. People are like living like moving like a normal life. It's not as if there is 24 hours electricity that would distract you or that will give you that sense of belonging that, oh, the country is moving forward or life is better. There is no health care. People are hungry. Every day there is calls from all left and right. People I have not talked to in a long time. They will just get my number and call and ask for help. Help everywhere. And yet, please, my brother. Ịma na nwaanyị a amara m ọkwa ị na-asụ n'ọnụ be anyị. Ndị be anyị yes, ayọgo m welu platfọm a na-asụrụ ofe ife n'Igbo ka fa wee na-aghọta.
mana nyanwa abụrụ ọdaso our language ọnya ka m ji ala ọnya ndị be anyị nidi ka agwafe okwu a ka ọ baa afa na ntị. Okay, I'm gonna try mix here with Igbo and English because our people, ịma ekwuwe Maazị Nnamdi Kanu abịa kpuge Maazị Simon Ekpa abịa kwuo n'English kwuo n'Igbo onye ọbụla our people they have heard it all. Ha anụgo ihe niile a chọrọ ịnụ. The problem is that our people ọnọdụ ka mmiri achọrọ ka mmiri baa ha na agaghị anọ like this ncha baa ha n'anya while ha nọ na mmiri. I don't understand. Amam ihe na-eme anyị. Amam like our sister Tutoku. Amam this thing onye ọbụla enwe onye chọrọ ịkpasị aka. Yeah, this same religious issue of one of the problem. Yes. Because a distract our people. They believe that in one sky daddy Gabi save her. That is why Ulana Aboko, he knows somebody that needs the blood of Jesus. Instead of many, fire service about in Germany, Yauru Norway country that is functional. But because Nigeria is a country, no. Ulogana Aboko, he knows somebody that needs the blood of Jesus. Just Pandama. Religion. Let's face the fact, let's face the truth. Ihe uye religion mere anyị inu UK anụm America ụlọ ụka ọhụụ na UK ọhụ anwa butela ụka anyị na-akpa ọhụ anwa butela Christian anụm America ụlọ ụka na ebe but lere otu ndụ ori ebe a. Ibrahim Traore said that we are still living in the 1800. This is 2025 na ịnwa ka bi na 1800. And you prove the fact. See, time rugo oge rugo I gonna go one the fact and one is you. Izuzu akariala ihere na-emem because amarago onye ngwu amarago m ebe m si amam na-eshi m ala nsọ amam na-eshi m ala the greatest land on this planet Earth. But ndị bi n'ala ahụ amaghị ihe ha nọ na ya amaghị ala ha bi na ya. Because my sister, he will go his history turn way upside down. Our people are Hana Egusoponia, the most holiest, the most greatest land on this planet Earth. They don't know what is in that land, or just natural resources. Ajala Igbo, Rinso. Holy land. The secret the land. Oh, yeah, the secret. Millions of Biafran blood. The secret that land. Money no ala and it is. That is why we have to restore Biafra so that I put away all the wrongs. Emery, we put it right. Ndị anụ na-eche ka Maazị Nnamdi Kanu enweghị our sister Tutokwuru. Some people nọ na-eche amam game ha ịma ndị Igbo ndị Biafra ha na-agba agwa ndị eche na nwere oke sense. Ụfọdụ na-eche ka Maazị Simon Ekpa pụta ha abịa ignorant. Oh, we did not know where to go. Anyị amaghị ebe anyị kwesịrị ịkpụ ahụhịa ji ise ka anyị mere ya. Like my sister na-ekwu. So onye ọbụla Sister Betty Ojeje du n'ọbake nọ na fence si ka nchere ka Maazị Nnamdi Kanu pụta ka Maazị Simon Ekpa pụta mụ na onwe m oge nkere akpara wasoni our COS everybody anya just ga do no Chineke ka Maazị Nnamdi Kanu pụta so that I'm at the right place. Iche na Biafra ga-anọ today. Onye ga-ekpute ụka Biafra again. Biafra will die. But because we are called for this mission, we are holding the line. And when the time comes, Ogeru, I'm the mother online. As in, Judgment Day is fast approaching. Judgment Day. Ụfọdụ nọ na-eche judgment nke Bible ha. But the real judgment day is fast. The world
Humanity will be judged because of Biafra. Humanity will be judged because of Biafra. Ụwa niile, a ga-ekpe ụwa niile ikpe because of Biafra. Enweghị mba ọbụla nọ n'ụwa fesiri ihe emere ihe Biafra fesiri n'ụwa. Mana ọwa anyị nwanyere ụwa ndụ. Ọwa anyị nwanyere ụwa everything. But I would the most oppressed people on this planet Earth. Correct. The world will be judged because of Biafra. Watch and see. So, everyone for Biafra, it take this freedom that have taken the life of millions for granted. It take the freedom for granted. You know, because in okay sense. Ka ha chụwagodi ka ha nweta Biafra ha nweta ha abịa banye enweghị ga onye ga ma tụrụ ego ma atụ ego. You will be judged. Iwu nwa Biafra isi na iwu ọbara Biafra gị nụnụ n'ala Biafra gị nụnụ ebe ọbụla ị nọ umbilical cord ga-elile na Biafra gị nụnụ ebe ọbụla ị nọ ị na-anụ ihe na-eme n'ala nsọ nọ n'ụwa ala Biafra ala nna gị na-achọrọ iwere ya Fulani na inchi closer iwere ala gị were ahụ dowe gị ịtọwa ahụ na mmiri gị relax ya ọ gbasahụ gị gị na-enweta Biafra echi gị na-agbara lọta ịbịa biri na Biafra aja ala Biafra ga-poison gị. I'm telling you, many of you will be judged by the sand of Biafra. The sand, the land of Biafra. Allah ga-ekpe n'ikpe. Every one of you will know. If you think that we are not seeing you, nobody knows. Nobody knows you. Nobody sees you. We are waiting for you. Morning on Allah Biafra, they are waiting. People, the world will marvel. Na Biafra. But when Biafra, I get wait here. We will continue to stand in line, in gap. We will not get tired because we have been prepared for this mission even before we were born. So, Yahweh, his support to Biafra. Obasarage, got his support to Biafra. Obasarage, Yahweh, the Christian nation of heavenly race. This Biafra movement to heavenly race, you are on your own. You actually support Obasarage, Obasahum. I'm doing my own little due. That's his support. Obasarage, Orio, I'm not seeing you, but more money in Nala Biafra. OKK is seeing you. More money in Nala Biafra na hoge. Obranina pa from Biafra na hoge. Nda heburu because of Biafra, these millions of people. Jenwa na support who they wopụta ego gị. Ịchọghị iwepụta ego gị support ọ Biafra. Ihe na-ekwu that na ọbara ha akpafurie ọbara ha la n'iyi. That their blood wasted in vain. That is what you're saying. If you are not supporting this Biafra, bringing out your money to support this Biafra, you are saying that these people's blood was wasted in vain. And that their blood will judge you when the time comes. So, my sister, continue what you're doing. Thank you. Some people take this thing for granted. Anything with your life. But every day, you will put out your time, your energy. They made this thing. Upon that, some people got abatakpa na kogo on na parege. But to know that it is a badge of honor. Which is a badge of honor. Abashoso aga go mile. That judgment day is fast approaching. Everybody will give account of what they did for the restoration of Biafra. We are at the last minute. Maazị Nnamdi Kanu ga-eme onye ọbụla ka fim ọ ga-apụta. Maazị Simon Ekpa ọ ga-apụta. Mgbe ahụ anya ga-agbakọ onye ọbụla. Akwa ịhụrụ Nigeria ga-ada na 2025. This very year. Nigeria ga-ada final na this 2025. Some people ga show for how many months.
but watch and see what is going to happen. They were my onwe sister. daalụ onwe nwanne anyị before ị pụọ onwe nwanne anyị na-asụ Hausa ịma ya Sister Abigail ọ batara na space late last night wee na-akọwara anyị maka ọ na-anụ ifefa na-ekwu na Hausa ịma kịta iweta egbe mbịa weta some video ebe a ndị Facebook fa sanction go m before for 1 month mechie my Facebook ha na ndị YouTube fapụta fasi no community rule so I try to obey it adị m ewepụta egbe mana kịta ọ sị na Nigeria adagokwa aka na ndị Hausa kịta si na ọha na ndị Fulani o nwere nke dị na Twitter ndị gọvanọ egogo egbe bunye ha nọdụ na field na practice to ichedo ndị Fulani a ka fa bịa igbufe again maka Fulani egbugo ndị Hausa egbugo mwe tọtọ gbuo fa ka na-egbukwa fa luo echi enwere news nnụnụ yesterday or 2 days ago asị na 150 people a kidnapụrụ asị ka enye ha ransom na mụ egbuge that 150 people all of them. Nsị gị these people ihe a na-emeni it's unfortunate na ọ na-eme ha but ihe ewu ihe ha kpatara na ha kpatara ahụhụ a ihe na-eme ha enweghị ana m ekwuele m ya kwuo ya na-ekwu ya onye chọrọ ịnụ ya nụnụ onye ma ịlaikiri m ịlaikiri ya I will say it the way it is. Every single man and woman, every family that took part in the destruction, in the extermination of over 5 million Biafrans, had a power. There is no two ways about it. We might sympathize with them. Oh, they are killing them in the north. But this is the repart. Every single one of them, from one end to another, the middle belt to the Hausa, every one of them, they Fulani mmadụ ole naanị that at that time. Many of the people that go na ha gburu anyị na ha gburu anyị. So it does not matter what anybody does. Even if America let any country step in to build their military base in that place. They will die until our ancestors and Okike say it's enough. Because ma Britino, ma Ngahani Neha, Tinyaka, we Biafrans, all of them will pay. So here they mean. Yes. Ma Biafra. Hey, okay, mo onye ọbụla ịma anyị nwa ndị na-echefu ihe very easy. Mazi Samuel Ekpasi that this Biafra appear like dog onye ọbụla. Mazi Nnamdi Kanu Ekwe the same thing, that Biafra will come like a miracle, the last miracle on this planet Earth. Onye ọbụla ga-anụ now that even I want to hear they say, Sister Betty, when you think all hope is lost, mgbe ahụ ka ihe ọ na-eme ka magic. Ha court to go our fund. Then in the last this 2025 accountability group court our fund again. They are now staff why they are shrinking our fund, think that they can stop Biafra. But when they think, everybody think that, oh, no Biafra anymore. Oh, the BNL. Oh, they have left the Bakassi Peninsula. Oh, this and that. What is called miracle? It's coming. And it's coming. Chukwu fụrụ anyị n'anya, okike fụrụ anyị n'anya. Anyị ụmụ ala eluigwe. Anyị ụmụ Chukwu. People don't understand our history. They don't know. And I know these things, ụmụ Chukwu, this and that. They don't even understand what it means. That our people literally came down from the heavens to this earth. Our ancestors. They came down. That's it.
to this place and dwelleth in it. They first, and then they begin to spread all over the world. So, Gama who you are fighting for. I don't know to some people didn't know. We see there's a way our brain works. When you give your brain something to live for, when you give your mind and your soul something to live for, your life changes entirely. When we bring down some of these people and I do what am I living for? You need to find a purpose. I found my purpose in Biafra. And that is the reason I wake up every day and keep pushing and keep pushing and keep pushing. Biafra, mandenu nulo, mandenu nama. Find a purpose. Make Biafra your purpose while you are here today. Bring out your money. Bring out your money. It feels like it's so fulfilling. It's so fulfilling when you bring out your money to support this freedom. There is no joy. There is no joy like it. Because you know that you are contributing to something bigger than you. Biafra is bigger than every one of us. It is a privilege for me, Otunona, or a privilege for me to fight for this Biafra. Me too. It is a privilege for me to fight for this Biafra. And I am proud of it. To be honest with you, I am Biafra disunite. Why? Oh, please. Why? Onye na-ezonu, ọ na-ezo because of his intention, what he came out for. If you come out for Biafra truly, you show yourself. If you're genuinely fighting for Biafra. Onye anụkwa na-ezo, onye na-achị, every day ọ na-achịcha ọnụ. Ọ na-awụchacha achịcha ọnụ. Ọ na-aba. I don't know here na-akpọ ikuku na agụ this and that. Toothless bulldog. Ọ na-aba. Enwe some nkịta ga-ahụ. Enwe ike ru like a 200 pounds. Very big dog. All like this in the whole neighborhood. Etete n'ụra. But omega n'ụra alakpa. Agba egbe or any this on ọgbakpuo. Oh, here this man. Onye no. Amami what is wrong with our people. Amahom. Somebody putara. Ihu be who ya for once. Ima here. Ima Biafra United. Or the nangwa. Only live here before. Ima who here. And then you give believe way. Is it not insanity? Oh, yeah. You believe onye na-amaghị anything about. Maazị Nnamdi Kanu pụtara na-ekwu na redio ọrịa onye ma ihe ọrịa onye ma onye ọwụ iche na enwe onye Biafra gị isi today. Maazị Simon Ekpo pụtara na-abịa akọ from Finland ọrịa onye ma ihe ọrịa onye ma ahịa ya maybe or just wepụta enter Biafra. Nobody knows his name. Nobody knows whatever. Iche na enwe onye ga-eso Maazị Simon Ekpa. Anụ ọhịa pụta na-abịa eme ihe a ejisi ivo Biafra echi ilo flip on this side the next do flip on this side ọ chọrọ ịwọ prime minister. Anụ ọhịa na-atụrụ ego onye agụrụ ndị ewudele Biafra just rubbish this Biafra. They have tried so much. Just were ichi Biafra ọnụ n'ala rubbish ya. Onye ka ahụ nọ na France etilo amamudi ọgbanje n'nwaanyị a n'ime. Amamudi ajọ mmụọ nụ ndị a n'ime. Amnọkatamsi ọkwa Biafra kafacho. Ọkwa Biafra kafacho. Amahụmudi ajọ mmụọ a. Ike agwụla m. Wee na-eme content creating. Ndị be anya na-ege. Na-eche like this. Na-asị, that's the thing. What is in these people's mind? Or na highlight the condition ndị be anyị nọ ya. Or na highlight ya ka ọ gị amahụ ihe ọjọọ ihe anyị mege ihe a na-achọ Biafra tee onye isheri mma ga-anụgide si aga m eme ekishọn na ndị enweta ohi a aga m eme ekishọn na nsabotaje ha.
ụdị mmadụ wu ihe ka ndị ahụkwa ndị na-aga chọọchị ụfọdụ na-akpọ ana-accuse devil this and that but ihe ha mege is worse than devil. Oh, mmadụ bụ devil now. Now, devil is a concept. Devil onye mụ na gị na-ele anya. We are devil, I na-ahụ devil everywhere. But people try to hide under things. You know, so we will never get tired. We are calling every single Biafran a clarion call for you to be part of here. This is bigger than any of us. They are all part of this glorious thing, this history making. Come and be part of it. A guy he do it in our own. It's many of us don't have mind to do projects back home, to build or to establish business and all that. All those things they would make put aside. There is no investment like this Biafra because we know aside. that when Biafra comes, anyị ga-aka ndị America nwee ego. My sister na-ekwu mmemme compare America. Nsị gị enwere na-akpa alaeze eluigwe n'ụwa. Anything you can imagine. Just look at our success. The success with all this oppression. Exactly. The stagnation. Look at the success. After 1970, 20 pounds. Biafrans, we are tough. We are tough. We just need to just push a little harder. We just need to wake up and push this final move. This final move. We are close. We are close. We are doing something here in America. American government, I engage here. Do your fraud small. Those men and women that have brought their life out, go put on ha na ha ga-echekwata ala enigwe. Eze ala enigwe nọ n'ụwa. Ihe a na-ediri onye maka anyị. Ewepụta ndụ ha, ewele ndụ ha mee sacrifice. All they need is just our support, our support. Ihe a na-eme ị ga-eme nwupi ya. Many of these people, ụmụ ha nọ America, no different places, UK. But ụmụ ndị ọzọ ewepụta onwe ha ka ha jite kpatara ala gị. Ala ebe elili your umbilical cord. Wepụta ndụ ha ji chụọ aja na ha ga-echekwata ala. All you could do, the only thing ị nwere ike imewu support ha. Ga-emehu ya ka ihe ndụ ya. What are you living for? Bụ ndị arọ ndị Zog na ndị Ọkaigwe, some of them to leave our men alone. Farapụ ndị na-echekwaba anyị, ndị Ọkaigwe hopeless ụzọ dị mma na fe use unu na-efe isi kaka. My sister, Ima, enwere ihe na-eme our people, even though a lot of our people now say ya na-eme uhie more this and that. Amaghị how deep, how spiritual this Biafra is. I could me last time I said Ọka Igwe. Ị na-ekwu Ọka Igwe. Allah the place. Ị na-ekwu Garden of Eden, Oh, that place. Yes. Ọka, just Biafra land, Ọka Igwe. Igwe the place. Ebe our ancestors ebe ha bidoro life. Ọka Igwe. Anyị achọrọ ime ka ndị ọcha mara o nwee ife dị n'Ọkaigwe. Now, Ọka Igwe. Ebe ihe bidoro now. So that is why even the people say na ha ndị Ọkaigwe, they are rising up to fight against the people that are coming ịbịa protect ala ahụ. So that is to tell you that all the too spiritual. Our brother Yoshi na-ekene gị, ọ sị gị fire on. Yoshi, ọ sị gị daalụ. Mighty Dot. Hello? Hello, Mighty Dot. Wow. Because I can hear you. Can you hear me? A brother bụ afia bụ Yoshi. Ọ sị gị jisi ike gị fire on.
Yeah, thank you, my brother. Ndewo. So, asị m ọka igwe a ha dị Chineke ọka igwe ọlụ those places enwere Maazị Nnamdi Kanu sịrị that there nga ka Biafra ga-amalite nga ka Biafra ga-efinish Yes. Nigeria the zoo ọka igwe Maazị Nnamdi Kanu ma ihe that place ọlụ na ọka igwe. So that is why if ajọ mmụọ niile ebilitele to make sure that we don't succeed but ha niile ga-ada ha niile ga-ada. The people of Okigwe, the people of Olo, are on this ogo. Hey, Kawa, another place now, Aro Chupu, are on this ogo. Very powerful land. All this location, all these places, here are the most powerful lands, Yes. and that is where all this resistance is coming from the people being allowed. Ala Okigwe, Ala Aro Chupu, Ala Olo, Aja Ala Olo will judge every one of you. I'm telling you, you will be judged. Iwu onye ọkaigwe, iwu onye ọlụ, iwu onye arọ, iwu onye Biafra, enye ọbụla iwu, ebe ọbụla ị nọ. There is no excuse. Enweghị any excuse not to fund this freedom. Gaa fund this freedom, you will be judged. Unless ị ga-anọ na America ebe ọbụla ị nọ, but ụkwụ gị kpata ala Biafra, aja ala Biafra emetụ gị n'ụkwụ. Oh, you wish that you have died. Yes. You wish in ekpaire because ahụhụ nrịanrịa ọrịa ị ga-arị ka onye abụrụ ọnụ. Ị ga-arị ka onye abụrụ ọnụ. Ndị niile egburu ọbara akpafuru ọbara ha n'ala Biafra iche na ha ga-agba nchi nkịtị ahapụghị gị na-agagharị ga-abịa n'ụlọ gị na-abịa eme enjoy ego Biafra ihe si na Biafra. No. Ndị mmadụ ga na-ada and I will never have any pity on anybody because amaghị m ihe gburu gị ihe i metere ihe gburu gị. Ndị mmadụ ga na-ada na Biafra and I will not care. I am doing my own part. Ma ndị Christian si na heavenly race were personal race. This Biafran race is a personal race. I am encouraging you. I am asking you as a brother, as a Biafran brother, as a Biafran sister, so that you may take part in the glory, you may take part in the blessings of Biafra. Negotiation of Biafra. Don't miss it. There is still time for you to join this moving train right now. There is still time. It's better that you start now than never. It's better that you start now. They said it's better late than never. Ọ dị egwu. Ndị be anyị amara politics. Nke ahụ o nyere ha anyị. You know, politics. Maka ọ bụrụ na ndị be anyị ma ife politics bụ onye dịka Peter Obi ama ekuni ndị be anyị na-esokwu again. Onye ihe ọkwa less than 3 years. Or less than 3 years called 3 years now. This Peter Obi pụtara bịa deceive our people. Maazị Simon Ekpa, our prime minister, tige lekwe ihe Peter Obi mere, lekwe deal Peter Obi strike with 10 Downing Street. Lekwe ihe Peter Obi bịara, lekwe his mission. Our people ekpuchie, our people were ntị wunye n'ala. Fortunately ha, Peter Obi, ka ha bịa gaa onye wu president today, a drug dealer, Jagaban. Now, Peter Obi ọbịakwala again. And I'm telling you, ya wụrụ na ọhụụ because of Biafra. Ị ga-anụ like this. 2027, 2028, another person, Tinubu will still be in that place. Peter Obi will not be anywhere to be found. And then hold the same people. They will continue again and be waiting for 2031 for Peter Obi. That is to tell you that they will spell. That's it. Orika, spell. It will spell in the air. I'm telling you,
ahụbeghị m ndị nzuzu like ndị be anyị. Ya kwa ndị ụwa na-enye respect ndị nwere akọ na uche. Akọ na uche anyị turn on to stupidity. And that's it. The thing that's it. Like this. This is the worst creation. This is the worst space on this planet Earth. The holiest place on this planet Earth I turn one to the worst. Hell. Ima ọnọdụ kanga ewelele here. Ewelele something hiwe on top of something. I abịa were hell. Install hell on top of the holiest land. Uchie the most blessed land. Na Joshi na ọbara na-akpafu left and right. The worst part for attack, kidnapping everywhere. And who's already safe? But yet our people still feel comfortable driving around, going about their business until when it is your turn. Until some people know today. Na Zuzuare, Hana no him, but Obasa Oha, until Orute Haka, Mbaha Mepeha. Why do you have to wait until Orute Gaka? You might not be lucky enough to come out alive. Why can't you come out so that we can put an end to this useless, to this stupidity once and for all? And donate. Because fam will go, they are all building houses. They go. Let Lagos, no? Then Abuja, let Kano. They buy you business in Lagos. 90% of business in Lagos, some they buy in. In Lagos alone, I'm not even talking about people in America, people in UK, people in Europe, and all that. They know that Lagos alone can fund this Biafran freedom. Within 1 month, within they know that Lagos supporter, 50% of them in Lagos supporter say that. Again, Alaba, another part of Alaba, it close really down. And they mean the buy. And when you listen, I see there's a massacre going on. The killing of Igbos right now in Lagos. Right now. Lagos. And our people, we at this same Lagos. Somebody will put on where to come and sacrifice his life for you people. About daily azo, happy and DSS. Ndi will believe today. Biafrans believe today. See, enough is enough for this stupidity of this madness in the Fulani mind. Fight the governors wage then they buy. Makana Gumi Agwagofa train and arm Igbo boys to fight IPOB. Nigeria knows dive go. All the governors are fight is in the Fulani. But in Najo, ndane use these boys Igbo youth and use and he Jimmy Rinri. How you name all Igbo youth can kidnap everywhere from Nigerian army. These zoo terrorists can kidnap and bush. How name? But yet they want to join the enemies to conquer their own land. Many of the people not alive with tainted blood. The true blood is very few. I'm telling you. Here we will mix blood. Because a woman obra Biafra na agba nwa afọ obara na obara na agba na ahụ ya ga anu kete like this in actually betray Biafra. No, it doesn't happen. The blood is very strong. Ndị a tainted blood. Ndị a enweghị onye Biafra ga anu kete si kai ịma anyị nwa ndị Biafra anyị nwere pride. Anyị nwere pride. You cannot be a true Biafra. You say, can this land can fall on Ibia Ura lie? If who you name it today, you say, no. You must do so, it must touch you. I'm with a lot of tainted blood, contaminated blood. That is why they don't care. That is why they are willing to join the enemies to conquer our land. But you see these few true bloods, Sister Betty, Ogenke, Mazi Simon Ekpa, Mazi Nnamdi Kanu, all these people that are standing right now, holding the line. It doesn't matter how small we are. We are small but mighty. And we must stand
and we must wait until Mazi Nnamdi Kanu comes out and join us, Mazi Simon Ekpa comes out, and we join forces again, and then we march to the last line of freedom. Exactly. And no one in no na-ele na-achị anyị ọchị na-asagbu ihere ga-emewu chiche ụnụ. Yes, my brother. Thank you, my sister. Nonso nọkwa here and academic highness. Kedu onye nke ga-ebu ụzọ wee kwu? Thank you, Mighty Dot. You've done greatly well. Thank you so much. Thank you, my sister. Thank you, my brother Nonso. I'm an academic highness. Mighty Dot, Kambuzo Kenegodi, good morning. That is equal of Mommy Betsy, Ongo when the platform, Ongo onye what I hear. So I can equate good morning, chic. His academic highness, Anima Squad, or no bonjono, or good morning, depending on your time. So I always see capture just because only one video just come across because of in here one them okay just know so oh yeah come a check in here Megan mbia garuzie na nobodai wo nke wo eba this guy na this illegitimate governor na boss so maybe so oh yeah come now on the video ebe ya na ndị terrorist ya batara n'ime ụlọ nwanne anyị nwoke, one of our own brother ha batara. So amadụ m ihe ha chọga, ha sị ya na he must move with them. Ọ sị ha na mba na nwadịkwa ebe ọbụla o sokwa ha aga na ọkwa ọrụ ele ihe o mere, ọkwa ọrụ ọ na-arụ ihe a na ọsọsọ ya wawo. So okay, to cut it short, because all these things will lesson to others, because all my candidates na already here was it worked their mind and everything to make sure that so all example of here game because as na buzo ebido ịkwa before abaga so obido go already. So but in the matter out and even say I am sure that this our brother now this thing in na to now I am sure now when anything or got water from in him already. So but here mere there up to Abiana ekwu si na ihe ọkwọrọ na this content creator na ọkwa even say for when anybody n'obodo a na-eme content creator na even say ya nwa onwe ya nke ọ na-eme ọkwa nke iwu ọdarawo nke o jiri bịa na-eme ụmụnne ya ndị ọzọ employ ịbịa na ihe ọ na-eme here na ọ bụ ihe na-eme na even self nke wutere m wu na o mechara bịa kwuo si na even self onweghị any content creator n'obodo ahụ na project ewu that esolu mmebi as a content creator so when any government when any content creator in a project here that only in source on yawa. So why? So here we were now. The reason why Oji went on self now upon everything here need on the feel na all the go popular now we here that's why in the IGB harass why in the IGB all these things. So again lecture those things we fish in Simba that this guy or the water bed in here Megan because all know what in here Megan if you say for guy he could go that side HM na oga understand his ground because has here you must follow me or say hamba na will go nowhere and say okay that's very good now yeah odiri character nchọrọ na ahụ ebe ụmụ Biafran because obodo ndị a bụrụ egbe ite mmadụ mkpụrụ mmadụ na-anọ mkpụrụ mmadụ na ise abịa me kidnap all the whole people without any notification. ndị all this ka ịma this time around ya ama ndị nwe ndị again ma ha onye ọbụla na-egbu egbe ndị ka dị ka ndị Boko Haram ndị a recruited ọhụrụ ka amadị m ihe mma akpọ ndị a o nwere ụdịrị uniform ha yiri ka ndị ihe abụta ha niile bụcha AK-47. So the thing na-agbagoji this our brother anya
So ya ka m na-asị ya na ụlọ mmadụ ka ọ marakwa today that all those people also na na-eme content creator na project na focus on those people send ya because anytime ha ji dey ready to come for you, all those things in na-ekwu agaghị save. Even instead, the more in na-ekwu those things, the more the more the effort, in fact, the more ha ga-waste. So that is just the message choice. So the only important thing now I know here is that onye ọbụla marakwa na their energy and their channel towards our liberation. And the only legitimate government I want to die now, Biafra government in exile, and the de facto government in homeland. The Biafra Liberation Army. Now these people now, these are our young men and women in the Chokobodai. The only legitimate people, the only legitimate government in charge of our land. Any other person, any other I'm carrying game man and that are not there for you. So that is the reason why if now more and more of this kind of harassment until maybe the day na mbọsị ha ga-enweta gị na corner ị na-agaghị enwe chance itinye na social media agbagbu iburuzi onye nwere awasị enwere kasị accidental discharge ọkwa nụrụ nke mere the other day onye nke aha till today enweghị anything ekwuziri maka that one. No, nwanne anyị nwoke nke ndị security gbagburu I think early this year na street ọ sị na ọ na-aga ịgbata mmiri, but all ndị security ndị ka ha na-akpọ ha ndị a na-eyi this one a na-ede for special force onye ọbụla furu that video. So ndị otu asarị ndị special force ọkwa Soludo na ndị otu ya ka Hope Uzodimma kwa ha mechara ndị ahụ niile employ n'obodo anyị. So that day na enwere na egbe gbagbo that boy direct gbaya n'ishi gbasasa ya ishi there, small boy, very young boy, maybe highest ihe ọ ga-awụ 21 years, just waste the poor boy for nothing. And enwego any reaction, enwego anybody who even na that community till today, enwego anybody ejirese na why this kind of thing ejireme or maybe anything like that. So here more of the reason why IJ say mba na ihe ọbụla gbasara Nigerian Army, Nigerian Police, or any of their security armed this thing na ya chọrọ. You understand? So and all the the power now in our hand. You understand? The power now in our hand because I want a backup, I want to rely, I want to hope, I want to go put as volunteer. So here we should support her because all I support there. If all these things name all the one the buy in the all one the Nigerian terrorist army name all one Nigerian terrorist bubago and anything no under Nigeria also go to Hana see also go to Imara Hana Hanoni Nalibo or anything as far as na Hana under Nigeria all Nigerian terrorist state they won all Nigerian terrorist state they made all this abomination. So, but any day I be like this, support all our government, support all this Biafra Liberation Army and all this empower near the full support on all this buy everywhere la push. Na all this ibia abulo la push. All that time I maybe ndị na-agụ ugbo nọkọta nọ ibagado ugbo asị na ere Bruno asị na ele ndị ọwa asị na ndị Fulani all those things ga-ala obodo ga-adị mma, then even self mba ụwa ga-emezi anyị recognize. You understand? Then our government bido function and then I bido biweze ndụ ezigbote ndụ as a Biafran citizen. But if we yes ma any dịrị ịgwa ha okwu maka na ndị nọ n'Alaba, ndị nọ na Festac village and ndị a na-ele computer village, those people are capable of they are capable of getting this Biafra for us. They are able to get it for us. Fajene develop bendi ndị kpọrọ ha si Ojukwu oge o jere na Festac town ọ sị ha Igbo ndị nzuzu kwenu ndị nzuzu
ndị a bụ ndị so wee bịa gbucha anyị. Obasanjo, Danjuma, ọ ndị so Yakubu Gowon wee bịa gbuo anyị maka na ndị UK emego na Yoruba ga na support Fulani. We know all these things. Ama mma ndị bayo na-echekwa echiche ha ga no Yoruba land kwọpa a na-egbu ha, egbucha ha, akụkpọ their houses, gbaa their businesses ọkụ, ha ka nọtọkwa there. Ndị be anyị weta na ego ka anyị wee nweta our independence, bụrụ a nation of our own. Then una afụzia nke na-eme. Ana m akọwa ndị be anyị na nwoke a na-akpa Mason bụ the richest man na this whole world, mana o nwere shop. Anyị na-alụọ be anyị, you can still make money. Unu na-develop Abuja, na-develop Lagos, a na-ekwu okwu ịtụ ego, unu agbachi nkịtị. Unu agbachi nkịtị na ọ na-eyi shine clothes, na-eme party, na-agba nkwụ, na-agba anything. You have to invest na this Biafra. Onwe any investment ị ga-eme karịrị to invest na this Biafra. Maka Nigeria, ime enu mani, they don't accept you. They don't want you. They are showing it to you people. They will come to your homeland, your village, welu their ammo tank, kutuo the buildings. Madu ga-achụgide gị bata na be gị still na-ezuzu ezuzu. Amamu di brain ndị be anyị nwe. So these businessmen, they supposed to support what we are doing. Opuri so ale no na-ebu ego na-ebu ndị Fulani. Go ahead, my brother. Sorry to interject. The worst part of it na ndị be anyị ga-ahụcha ebe ndị Nigerian Terrorist Army ebubatara ammo tank ha, bubatara ihe ha, bịa kụrịsịa ụlọ ha, bụ ụlọ niile ọkụ. Then at the end of the day, some of them, ga-apụta, amadị m ma ụjọ ma ihe, amadị m. So ha apụta ha si na ekwefugo na biko gọọmenti biko bịa anyị na ya aka akụtụchana na enweghị jos ha na-ekwu na-ajụ elekwana ndị mebisiri ụlọ a, ele ndị kpọrọ ụlọ ele ndị mere all these things. Ndị a mechara ụlọ all these things, ndị a mechara ụlọ all these things ka ị na-akpọ ọkọ ele ndị ọha ka ị na-asị ka ha bịa nyere gị aka. What is the need of you even coming out to cry? Ebe mana anyị nwere Biafra government. Onwere any other government ị ga-enyere gị aka apart from the Biafra government? Enwere any other hope anyị nwere na ihe anyị na-eme now? Enwere any other thing? Enwere any other hope? The same government nọ na-akpọ sị bịa nyere gị aka. But the same government butere ammo tank with their terrorist army na-agbụ chụpụchi ọnụ n'ụlọ. Biafra Liberation Army chụpụchiri Biafra Liberation Army ha nwere ha ammo tank. Biafra Liberation Army ha nwere ha GPG ka ọ bụ ihe eji agba ụlọ ọkụ. Unu afụgo ebe Biafra Liberation Army na-agba ụlọ ọkụ ka ọ ihe Biafra ndị Nigerian Terrorist Army ha nọ there. Ipusef agaala gbaa police station ma ọ ihe a ma afọgodo bịa gbaa ụlọ ọkụ ebe on armed civilians. Ọ bụ sọsọ ndị Nigerian Terrorist Army ndị na-agba ụlọ ọkụ ndị na-ekwu on armed civilians. Ọ bụ sọsọ ha nwa. Akwa evidence na everywhere. With all these things anyị na-ahụ nkịta na ele ihe anyị kwesịrị ime. Anyị nwere any other hope? Anyị nwere any other government? Ndị ụfọdụ pụta na-asị ntili maazị na-abụta pụta onye nke apụta ele ha pụta taa ma wee chele ihe ha ga-eme. Ọ na-apụta ụlọ ha na-apụta ele ebe ha na-aga. Ọ n'obodo ndị a kpụrụ anyị asị ka ha ga-ịchọ ka ha gaa ha again ka ebido anyị na-eme ihe anyị na-eme ka ọwa at least this opportunity na Chineke ijiri tinye ha ebe ọ bụla ha nọ kịta na this little opportunity kama anyị ga-eme ihe anyị kwesịrị ime ngwa ngwa. Ọ pụtara anyị amaghị na ọnwa anyị nwa ji ha. Ọ pụtara na anyị amaghị na ọnwa anyị nwa ji ha ebe ahụ ha nọ. Echi ile ọ na-apụta na-asị mgbe ọ pụtara mgbe onye nke apụta ọwara na-agba ụnụ. Ihe anyị kwesịrị ime, the whole foundation has already been set. Ihe niile set to go everything. Anyị niile anyị kwesịrị ịma our left from our right. I need anybody bịa na-agwa anyị na ebe anyị ga-eso na ebe anyị ga-anọ na ihe anyị ga-eme. Because everything o dugo anyị anya. I enweghị any other government. Ịba na Google na ọ bụrụ na to confirm anything, onye ọbụla nwere phone, ịba ga na Google, ime research, i check ihe wu Biafra government na i check o mee your own research, find out out more. Ele onye dị in charge, onye na pilot this affair now, onye wu this then ele otu ị ga-esi channel your support.
then you will not get what you need the input. I be gossiping or just you will need check you will know a man on the Nigerian terrorist state and this abu they use when anything when they need to know Biafra and if you say with this kind of abomination atrocities, so if you say can go to serve na here. Oh, if you say onye soko ma onye urugbo ọ bụrụ na onye ahụ nọ na amị ma ihe ọbụla na ihe isi apịa ka ha gada kind of mission ọ ga-asị gị mba ndị niile na-eme datin ndị Fulani ọ ihe mere na ha bịa ekpuru bụ mask n'ihu then they mix her up with some of all those people, all those ones regular obi ha to do. That is a regular that is obi ha okunwo. Then at the end of the day, then some of us after that is a very, very wrong thing. Jugodo onwe ga ajụjụ, you want to na-ekwu that nonsense, that abomination, arụ ahụ na-esighị n'ọnụ apụta. Jugodo onwe ga ajụjụ, ihe ahụ that thing I think ofu aka ahụ ị na point to your own brother or to any other person. Ichefuru na the remaining 4 fingers na n'ọdịnihu. Ka m jụọ gị ajụjụ, gị nwa n'onwe gị enye ga-egbesi gị gbagbu nwunye gị nwoke, ị ga-emenwu ya? Gị nwa n'onwe gị as far as n'isi n'iwu ihe a na ihe a anọ gị nwa datin na gị nwa na as far as n'iwu onye Biafra datin na-enwe na ego nwoke accuse as far as na onye ahụ nwe Biafra ihe na-enweghị evidence ihe na-afọ n'anya ịpụta isi na ụmụnne gị na-egbu ụmụnne ha. That is a very wrong this thing. I were a lot of enemies, and the Nigerian terrorist army, the Nigerian terrorist state were enough of billions to do anything. He bribe, make sure do anything doable. That is the reason why Oga Biafra land now John they got joined their terrorist army. When anybody got and when any of our youth to put on the kidnap on the bush. So this Biafran Liberation Army I were na I saw some there okay jugodo all those armor tanks and all those things and fighter jets ihe niile ndị anyị ji abata oge ha na-abata sometimes and anyị na-ahụ ebe ha na-eme video post na social media in numbers. But unu afụgo ebe ha meziri video post ebe ha na-alacha ahụ back. Unu ajụgo onwe unu ajụjụ so ele ihe na-eme this all those time. O nwere ike sometimes eme to so. Here the men, this is the reason why I nwe Biafra Liberation Army. Biafra Liberation Army anọghị ịbịa agagharị n'ime obodo, ịbịa disturb the peace of our people. Oh my, these evil people na-abịa with agenda because ihe mere ha ji abata like this now ha na-achọ way ha ga-eji dismantle this ndị nchekwa anyị ndị America ama American government ma about Biafra Liberation Army. Forget na ihe ndị a anaghị ekwu ya na ihe onyonyo. Mana ọ na-eso ihe anyị na-eme ị ga-aghọta that ndị America na ihe niile na-eme n'ala anyị na Washington DC na White House ọ ebe ha ka ihe niile the result na-agba and everything nwere process. That is the reason why o nwere ebe ọ ga-eru just now. Ọ na I continue, ọ na I hapụ ga ịbịa na-ege all this propaganda and all this thing nye our full support in mass. Avoid all these things, then support our Biafra Liberation Army, support our government in Ezane, that result I na-achọ ọ ga-abịa ngwa ngwa. Yes. That result I na-achọ ọ ga-abịa ngwa ngwa and ihe ndụ anyị ebe ọbụla ha nọ ha ga-erelease ha and ibu sef ha na-erelease ha ga-erelease ha in a platter of that is ụdịrị ọnọdụ ha ga-enye ha wu ọnọdụ ga-adị very 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 comfortable for each and every one of us no matter ihe ọbụla megem because ihe awe ihe ha deserve because kita na anyị na-asị na ka release ọ wụdụkwa release ha wụ the issue mana anyị chọrọ
onye mere anyị ji na-eme anyị wepụta ego na-alụ ọgụ ka anyị ma ma anyị nwere obodo anyị ga-esi ogodo 1 state 2 state 3 state na obodo anyị ka anyị nwetagodo ka anyị ma na yes ebe a ebe anyị na-akọntrol ebe a ebe anyị nwere ebe anyị ji na ogodo na maazị Nnamdi Kanu pụta na asị oke anyị nwekwara ike si disa bikos anyị nwego telet anyị na-akọntrol asị ya mba na nwede ebe ọbụla ọ ga na ọ ga-abịa hie o ebe a ka ọ ga-anọ ga-adịsi na nwede ihe emegara ana ịma ọnụ ma ihe ọwụ you understand but ọ bụrụ na ya emeghị otu a na anyị nwekwara ike nweta upper hand na mba obodo oyibo ihe dịka Washington DC ihe dịka international world dịka ihe awa lobbyist na-eme maybe along the line ụta Aisha alụ ọgụ na-eme ihe niile echekasị oke enwere ike onye isi obodo iwu Donald Trump nwere ike si oke na ọ dị interested all based on our activities and ụta Aisha eme the money eje na eje ma wepụtara general support to this government na-eme the right also not interested or before you know what is happening ozugbo on one order onye order maazị Nnamdi Kanu onye order onye nga nke nọ na fina ome order with special this thing you know before you know it Biafra wuru the number one topic of the world unu che na Biafra wu ihe ụmụazị unu che na Biafra wu ihe egwuregwu or because na Biafra is a very great country but ọnwa anyị waga sponsor ọ bụ na ya sponsor ya nobody will know him, nobody will talk about it. O nwere anụ ọfịa si na afịa bara na Betiford na mụ part of Biafra problem. Onye Fulani na-atụpụrụ ya ọnụ ịdọ ihe ị ga-eme iwepụ ya onye ka aha wepụ ya ka ọ ka anyị academic Biafra okwu academic highness biko kwuolu ndị Biafra daalụ dewo ndị nke m na n'ihu na-ekwu yes na n'ihe m na-ekwu yes ehihie ọma ana m enwe network challenge anwụghị a na-edozi na side m nke esi ọ bụrụ na ọ dịchara clear bear with me biko nụ anyị gbakọrịta n'ụbọchị taata iji wetụgharịa echiche na ndụ anyị ndị bụ okwu ekwuchego and okwu adịrị agwa anyị ga na-agwa onwe anyị okwu a gwara onye ndu anyị ya ga mewe something at home ihe dị tangible because ọ dị nnọọ ka otu nwanne anyị nwaanyị ụfọdụ si kwuo na the member anyị bụ ndị Igbo nwanne ekwu ndị Igbo ọ dị ethnic group one of the 40 states of Biafra not ndị sọnsọ ndị na-ekwu bi ebe a ha zodoro anyị enwe special negative treatment nyere ndị Igbo especially ka nụsara ọgụ ekumeku emere anyị to the extent that na-eme anyị amara ihe bụ politics ọ bụrụkwa Igbo ozugbo a na-eme ọ bụrụkwa ihe ka mmiri na politics ihe mmiri ewu politics etu si achị onwe ha etu esi achị ọchịchị iji maa atụ ndị ọchịchị dị n'aka ma ọ sọrọ anyị ma ọ sọ ha anyị onwe ọchịchị dị n'aka ndị ahụ ụmụnne ha na-eji obejiri na-aga n'etiti jiri egbe na-achịgharị ehi ha nwa ọ bụkwa na enyere ha laịsensị atụ ka ihe ịma atụ ka m chọrọ iti ebe a ọ bụrụkwa na onwe nye ha laịsensị onwekwa ebe dere na tishọn obodo zu na ndị a ga na-eji mma ya bụ ndị Fulani ga na-ejiri egbe na-aga na-echi ehi ya na-aga n'iro like that
tụrụ mma tụrụ obejiri ka aka ọnụ lenu ịnwa ya anwa ndị polisi ejide gị. Kedu ihe ọpụta bụ na ndị na ụmụnne ha onye bụ ndị ọchịchị obodo dị n'aka ahụ n'ọchịchị ha nwaka ọchịchị dị n'aka na-atụ iwu obodo na ha enyela ha mere mitin ọzọ ha nwere nzukọ pụrụ iche na ha ma onwe ha ihe na-eme ka ha gawa na ha kwụ ha n'azụ na onwe mitin mere ihe a bụ obere ihe iji mara mmekwa ihe mere o ji dịla ada ihe ahụ ọmarụ 2 seconds ọmarụ nkeji na-abụ ahapụla ha ana o nwere ihe bụ gịnwa bụ onye Igbo ga-eme tupu anyị amara anyị ọ bụ na anyị brain anyị bụrụ isi anyị nabatara ya ihe atụ ọzọ ihe yiri ha abụọ ifuru ihe mere abụ onye Igbo jide nwanne ya n'ozuru ori ọkụkọ maọbụ na o zuru fonu ya bụ ekwentị maọbụ na ozu na ọchanja main market maọbụ ebe ọbụla just the next bụ ewere taya onye Igbo kedu ebe taya nọ ka ebe taya nọ abụ ya na-adị n'okwu moto anyedo onye ahụ n'olu akpọwa ya ọkụ bọta ọ bụrụ onye Fulani meji mmadụ ọma nke ahụ obi si weta ofu onye ịgasị weta ọya bụ ha na-akpọ Stockholm syndrome. Anyị nwe iji aka anyị na anyị bụ oru onye a bụ ihe na some of ndị yutu ndị ọgbọ yutu anyị tata anyị dịka gọvanọ eziokwu ha nwa amadị nke bụ nke Amadi Obi IPOB of Nnamdi Kanu of Uche Mefo maọbụ IPOB nke Chineke Nworu maọbụ ESN maọbụ ka ha na-akpọ nke ọzọ Dead Men Squad maọbụ BRGIE ha na-akpọ USB charger maọbụ ebube maọbụ Amadi anything ihe ama bụ ha na-azọ ka ha na ndị Fulani dị na mma because ha bụkwa ndị a ụfọdụ n'ime ndị agụrụ akwụkwọ nọ na zoo ụfọdụ ndị a ụzọ erigo elekshọn ị na-akpọghasịkwa gị a na-asụrụ gị oyibo si gị na agụrụ na University of Port Harcourt but amara ihe bụ politics amara ihe bụ party amara ihe bụ the 3 ethnic group na that 3 ethnic group ahụ mere Nigeria na ha dịrọ na mma nwunye mma na a na-azụ anya ndị ọbụla kwesịrị na sọpọt ihe ndị be ha na-eme so that amadị ihe ahụ ọya bụ ihe nwanne anyị nwaanyị na-akwala anyị na problem anyị bụ ndị Igbo nwere as an ethnic group bụ na eme political animal ahịa ejiri ọsọ na-agbakwuga Peter Obi onye a kwesịrị nọ ihe gbasara Biafra onye dịka Peter Obi n'ihi na ga ya onye meghe o ji bata na politics onye isi Biafra ndị emeghe ji create APGA hand over to him bụ so that oge APGA dị ka Afenifere now so bụ so that a ga-eji ha jikọta ọma Igbo ethnic group entirely former Biafra jikọta ha on umbrella so that the House of Assembly or House of Rep na one day na ga-declare Biafra under one Nigeria ekwekwa this man nkwa mmadụ amara nọ nkwa asị ka o kwule ọsịa na ya ma mpụnata na APGA but n'ihi na ọghọtara ihe nke ha n'aka disemti na-adị ihe mere mgbe Ojukwu gara na Lagos I don't want to make hatie ewu ọkpọ ha ewu ọsịa kedu ihe mere ọkwụrụ ha 3 times ọkpọ ha ewu that is ụmụnne anyị nọ na Lagos na-edevelop Lagos ọhụrụ merie ama trade ya mere
invite ka ọ bịa na Lagos a na-egosi nna ya unu bụ ewu ka ihe mere na mma weta ihe ewu n'aka nwaanyị na-etika mkpu ụbọchị a na ose ete na unu ga-agba ọsọ pụta mara ihe meburu n'obodo a ọnụ na-amara akụkọ ihe mere n'obodo a ya na ha ga-egelu nwoke a ntị bikos ihe ntị bụ politiks anyị nwa bụrụ ndị ji aka ya achị onwe anyị onye dị ha na-akụziri anyị na skul ha ya na mara politiks abụrụ na-eme anakọta ndị a achụọ ndị PDP achụọ APC a na-egbu mmadụ during election ọ bụrụ ihe etu anyị nọ na anyị ghọtara onwe anyị na ihe anyị chọrọ ọkachasị ka nọ n'ime Naijiria anyị kwesịrị ịma etu Naijiria fọmọ Naijiria ọ bụ na anyị ncha ma etu esi fọmọ Naijiria ihe site n'aka ndị na-achị anyị na anyị achọrọzi nọ na Naijiria bikos ịfụ dat na ihe niile dịbụ na dịka ebe ọdụ ụgbọ mmiri ma ụgbọelu ihe niile nọ na saịdị anyị ancha ka alụchara ancha ka ebupụrụ etinye na Northern Part enwe nke tinye na Western Part ala Yoruba ya na Hausa ihe anụ eme anyị bụ ndị Igbo ya bụ ndị Biafra ihe anyị na nnukwuta mmadụ si Akwa Ibom na ọ chọọ ịpụ gaa mba ofesi ọ maghị si na Ibom gawa mba ofesi ma n'ezie mba ofesi ka nọrọ nso na Akwa Ibom ọ karịa Abuja ịga Abuja na-ekwugodokwa ifepụ nwecha ọrụ na ndịda anyanwụ ya bụ west na nchọ ịga nweta atụ kontena ị ga-aga na ndịda anyanwụ ya bụ dị oke mmanụ ọtụtụ n'ime anyị hapụrụ bụ otu ma ndịda anyanwụ saịdị be anyị ha na nọt ya bụ na akpachara anya mee ihe a so that nweta onwe anyị ọ bụghị deli ka anyị ga na-asọgụla ma ọ ga-asafa anyị na-azụ dị njọ bụ ọ bụ na akọwachara ndị mmadụ ha ghọta nke bụ eziokwu ma ha gbaa isi anyị na ha ma mee nke bụ eziokwu onye ahụ ka ọ kara njọ so ọ na ndị be anyị ga-agwa onwe ha eziokwu mara na ọ bụrụ ịchụ ego bụ isiokwu ma ọ bụ ihe mara ndị etu Naijiria si bi ọ bụrụ nke bụ isiokwu ihe bụ isiokwu bụ na etu esi kreti Naijiria ọ bụrụ anyị nwe kreti ya nọ ndị ọcha ekreti ọcha so anyị nwe abụrụ that is as far as Nigeria is concerned onye na-akpọ onwe ya Naijiria ma na ịbụrụ mmadụ ijiri obi gị na-akpọ onwe gị Naijiria ma na ịbụrụ mmadụ ihe bụ good because no company United African Company I have the meaning of Nigeria Royal Apples even before it is like that then after ka ha mechie ihe anụ a akpọrọ ya United Company around before the amalgamation so hence no company bụ the meaning of Nigeria ihe ọpụta bụ na human being so ọ bụ na ịgụcha akwụkwọ ma bi nwee ego niile inwe a matter that na that foundation ihe anyị ga-eme thanks national law bụ ka anyị nche gịnị mee ihe Ojukwu gwara anyị mee ihe Ojukwu gwara anyị bụ Biafra and ka esi enweta Biafra bụ na onye ọbụla ga-ejikọ aka ọnụ a na-eso ofu onye Ojukwu anọzi ya onye na ya bụ Nnamdi Kanu Simon Ekpa and Ogechukwu nkere anyị esoro ha ndị a nwedị ha pasta nwedị ha mara because if continue na-eme like that ọ ga na-adọla anyị azụ onwekwa ihe ga-eme ka Biafra ghara ịbịa n'ihi na Biafra bụ ihe represent ndị Igbo of the three ethnic groups etu a ka ọ dị ndị ọchịchị nke ha bụ Yoruba nation ọ bụ ọchịchị ndị Boko Haram ka nkwu ka ịghọta ha wacho Islamic State ya na ndị Awụsa hụ na ha ga na-egbu dị ya dị ọ bụrụ na ndị be anyị ghọtara ihe anụ a nation bụ ihe ọpụta bụ okwu ọ bụrụ ndị na-asụ asụsụ iche iche ọ bụrụ ndị bi na
territory dị iche iche. Mba, ndị na-asụ ofu asụsụ, ndị culture ha jiri onwe ha, ndị na-eche echiche n'ofu ụzọ, onye a bụ ndị Igbo. Ndị Chineke nyere anyị aka ọ dịla Hausa, anyị nche ma asakpụrụ Igbo. So ihe ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ na mmeke bikos na onwe ụfọdụ ndị nne ma na ụfọdụ ndị nna bido pụtara na-ekwuzi nke bụ eziokwu dịka lọ Nneka Chimezi nke unu na-anụ onu ya ọ pụtara kwuo okwu asị na unu ga-apamit m ma ọ bụrụ na anụbeghị ọ na-agwa mba ụwa niile ya na ọ bụrụkwa ndị anything insecurity. Now the cause of insecurity is the war the federal government has waged against ndị Igbo. Tinubu continued it. So na ihe ha na-akụri not the consent to not government Nigeria be held responsible na by na-ekwu ọ dị ezokwu onwe ezo. Same way ndị dịka Dr. Rikana part of West Africa na ha chọrọzi this Western Dominion na-agwa the whole West ịhapụrụ ndị Africa ka nwere onwe ha ka Nigeria ga-achịgharịa mapụ anyị ka Nigeria ka onwe anyị we got tired of becoming slaves. That is the same thing onye ọbụla na-eme. Ọ bụrụ na ọtọ na nwanne gị nwoke bụ Soludo ma ọ bụ na nwanne gị nwoke bụ Umahi ma ọ bụ na nwoke bụ Mba ma ọ bụ na nwanne gị otu therefore kiri techegodo na ọtọ na gị nwanne ị ga-agbọkwa ya ị ga-agbọkwa individualism nke si nweta freedom. Ọ bụrụkwa ọ dịrị gị na mma then onye nke ọzọ nwanne gị ọzọ na-ebe akwa isi n'ịbụ mmadụ. Forget about odozi mere na ụbọchị Sọnde na onye nwe onye na-akọ ugbo onye nwe atụrụ banye na gịnị olulu n'oge eme ya hapụ 13 nke ọzọ banye n'ime ọnụ ga zọpụta nke adapụtara gị na mma na ọ dịrịgo gị na mma ịhapụ ụmụnne atafụ. Ihe bụ the cause of problem enwere na Nigeria na amalgamation of Igbo, Hausa and Yoruba dị very wrong. That's why Hausa and Yoruba na they eme meeting against ndị Igbo 2 against 1. So the one is detrimental and onye bụ the kụnyere ndị they have never allow Igbo to rule again. That's the meaning of Nigeria. So that is how we accept that. No, notwithstanding one Fulani ebe gọọmenti na ọka gị ogere a na-ewu ali na onye mma eze n'ukwu ma ọ bụ Obi Kubana Igbo Peter Obi ịfọrọ ka ha mee Peter Obi ọkọrọ odogwu na-agwakọ so please the Fulani see they will not give him because he does not understand the meaning of killing the Eriza and the Fulani. Never allow Igbo to rule again because in the Igbo they come with our gods. That's why gods, which is our culture, must be respected. So because of that, I use those conquer. They made that ritual. I ain't crying over street milk. So, onye ọbụla mara in fact Chineke nyere gị anyị aka na ndị mba ụwa ndị nwere ike n'ụwa aghọtago that the na obodo Nigeria, not Nigerian government, starting from federal government to state government. That's why the state of Canada proscribed all the declare of Nigeria, namely PDP as terrorist organization, which means the government is a terrorist government. Then, thanks to our lobbyists and American government has also declared Nigeria as CPC,
countries of particular concern or countries persecuting Nyilanya. Ihe for this ka anyị jikọta ọnụ hapụ ogologo akụkọ ka anyị nke jikọnụ Solu Ojukwu na sọpọtụ brigade onwerekwa ụzọ nzọpụta ọzọ dị na echekwana ka ji o mega anyị mara okwu ya, but we have to be politically free. We must have political freedom. So the elu Chineke anyị tụọ masịrị anyị, but ọkwa nke a anọ na ndị akwụkwọ Nigeria o nwere ọkwa nke ikpeazụ before my hang on my mic. I'm not doing no surprise. Now, starting from week day before yesterday, NFA onyonyo efere mba ụwa na onye isi ndị ya Agune Chamber, one of the commanders, that it resulted na nonye ihe nọ dị na na-eme na league. Anọ Solu Udoko na Galozi. Ọrụ taa ka ọ dị. Akọbịa since. And that could be yes. Ọ bụrụ na Chineke si n'oge erugo mgbe a ga-azọpụta ndị bịa. Nwere ihe ga-eme ka ghara ịzọpụta ndị bịa. But m na-agwa ndị be anyị bụ Chineke na-azụ onye na-azụ onwe. O nwere onye maka the things you may has she from devil fights against devil. Abịa tetu ụlọ. Gị na tetu ụlọ ya. And Solu dey nwe ozi na option other than to say I am also against because here na-enye ekwu bụ ọ bụrụ na anyị nwadiri eme anyị adịrọ versatile. The work of our lobby at the international level, at the homeland, onwe do onye ga-ewetere bibi ha bụ our gallant men. And then they make contribution. Ọ bụ na ị nọ ndekwara na Biafra pụta to make place smart. Ya nwekwa data, enwekwa database ndị na-report. Database, if not, KIC succeed, may referendum in such a way that onye ọbụla na-afụ anya at the same time. No, but there is a jiga ka ha nye ha confirm ya. For above 50 million every our 2024, referendum, and it is well accepted, which was ratified. And the 517 24 December. So akwanye ji onwe anyị ndị mmadụ echezina na onwe anything ha ga-enweta na Nigeria. Nigeria bụ the more you look, based on the latest news, George, mgbe ha na plan ka ha dethrone Soludo, the George na guide ha akwa ka eme ihe dị mma because Soludo o kwesịrị ime something worse than impeach. Because na mụ amara dị m ọgadu secondary school self, so onye behave like that, ndị niile. That is, kedu ka ị ga-esi were aka odu sipụ ndị mmadụ ka were akụjisi ndị mmadụ ụkwụ na-akụjisi ọ bụrụ ịchọrọ igbu mmadụ igbu onye ahụ straight ka onye ghara ịta afụfụ. Na-enwekwa morality in killing, but now ka ọ nụrụ na George na try o so na ndị na-try to impeach. The next thing bụ the next day akwa ha na the newspaper rice Christmas, because no Christmas coming. Christmas this year. The man guy brew rice brews this year. Also need that young House of Assembly member. This case not taken. The Assembly member may about politics or probable politics, academic kindness politics. Case just like na bring it now. When they put I say, what is the point of coup? I want any point. At all. Coup had that. Where they go?
and see how Madam Wakana when it in the get in the room on chat, but in America, you follow the due process. When it is a very boom to sit ballot box, see how politics. Or to kill any or by reasoning, KGM, by following what is written in the law. So, by the time I'm with our Biafra, and all the goes to the mic, because of the kind of updated. One of the very, very important, we're in contact with one of our prominent men in Ghana, and like that. So, see how now, only see me, only the very, very important. The man in Ghana here, now problem of anyị bụ ndị Igbo ndị ya na-asị kedu ebi na-aga ya na-asị Igbo dialect. The problem na problem o nwere n'obodo ahụ na-akwa what is ụmụnne isi na one state. Then ọbụkwa na gọvanọ mana the main government bụ government of Simon Ekpa. Now, so now the same people may not check by into three. You could cover the thing. I think some of now no one may follow you. Then the man says, what are you doing now? What against the that thing? And with Simon Ekpa, still against Simon Ekpa. Then they have to go against finance minister. So you hear from one state, still don't work for another one. No make another fashion. See, from one state. So, open I with such character. You have put up na Oboga you have broken a Biafran girl. So at the end, Okokaya Balia Journal conclude by because never who know number Mbana Bronkai. Now one day Oga Papa Hamishi at you know say Baka have good nature. Nicodemus Siaga, Naga Jesus Nabal. Did you quote I tried to make Papa. So because Sonia I am at the inn. Therefore, you have to need to make him sit near with God, with leg. 1 moon 9 in Quebec. Because law crime will be the United States of America and all other world powers, including Russia. How much Biafra is the only way. But on the Vatican, the same thing. Things are happening. I will assume everywhere. So, Hegel now Hagane Burun the house Aka and a literature English the meaning. So, Hagaz now to know there and support Brigi under the acting interest who is holding the seat temporarily for Simon Ekpa Dalu for the opportunity. I yield my mic. Thank you. Dalu ndewo nọ nso ịkanọ ịnọnịa ka inye your submission ka anyị gbasazịa nke taa wee jee mebe posting and editing according to our Minister of Information. Ọ ifosi anyị mebe oluzie 3 anyị ejebe space. Nọ nso ịkanịa. Are you there, Nonso? And the Biafra National League leader expressed that message, said that many of you are now going to attack the finance, and this one is saying that this one eats also money, this one is sharing money with this one, and this one is eating this one, and this one is eating this one. The same personnel
that were working in the BRGIA before PM was detained, which had strategic work to do, are the same people doing. But you people came and then start castigating them now that you don't see PM. Because as you don't see PM, you decide to criminalize all those good personnel that were doing those work for Biafra before. Because of what? Your selfish interest. Because you were not for Biafra. You move from one place to another. The first thing was to go to where? To block the website of BRGIA. The second one, you came out and say, oh, Odogo PM has called you people and say, go and restore the website back. Up till today, you refuse to carry out the order of Odogo PM. The next one is that you people went and brought Biafra Republic Government in Exile article of registration. You bring it to come and sabotage in the media. You use it to do propaganda. You say that the Ogenkere, the finance minister, the APM, has removed PM from the document, removed everybody from the document, done this and made himself the president of Biafra. I wonder how you are not in a country yet. You have not gotten your sovereignty and then you become a president. What you have in your hand is a legal entity that you register in America just to use it to represent and then to work and lobby for the independence, recognition, and sovereignty of Biafra. You are... Yes, my brother Nwachuku, go ahead. Hello, Nwachuku. Nwachuku, go ahead. When you are ready. Well, Mommy Betty. Yes. Okay. Yes. I'm sorry. I heard you when you were calling me, but I was doing something. I was a little bit far from that. Are we rounding up now, or you are still on the program? So, are we rounding up already? So I make my submission. Yeah. Make your submission. I think Nwachuku is not ready yet. Yeah, maybe he's having network issues. So, the by Okuna Fugo. So, what the here not there is that all sorts of full government kind of, and the government are high it will change the. So at the immediate government, government and well that government or wouldn't government nke nọ n'eze bụ nke nọ n'ụlọ ma nke government bụ government and ihe ọbụla chịkọtara government wụ iwu onwe ihe ji government iwu ji government akwụghọta so anyị nwanwụ ndị na-akwado this government anyị nwekwara ike ọwụdo anyị gaghị adị privilege ịma ọtụtụ ma ụfọdụ ihe iwu ndị aha based on nwekwara iwu ndị nke dị classified ndị nke na-adịghị mma in public na-adịghị mma iwepụta in public because of ihe jiri wuru government ọwụdo maka na iwu ahụ dị against anyị nwa mana all just for our own good and ọganiru this government ọkwe na ọta so ihe nọ there wu kamgbe this government malitere and kamgbe anyị jiri nwee ndị nchekwa n'ala anyị onwebeghị anything na change ọ kama na o nwere ndị Nigeria ndị awụ our enemies na-use ịmago sometimes ọwụ na ewepụta ego ha achọwa ndị ha ga-eyuzu ọwụ na onye ọbụla dị volunteer were na-eyuzu ya were na-emegharị ndị ụfọdụ anya but anyị nwanwụ ndị ụmụ Biafra ndị ma ihe anyị na-eme ndị ma ebe anyị nọ ndị ma ebe ihe anyị na-eso ndị ma na ndị Nigeria gọọmenti na ihe ọbụla nọ under Nigeria gọọmenti nọ under Nigeria gọọmenti adịghị anyị mma na abomination wa arụ n'obodo anyị ihe ọbụla na-ebu egbe ma ihe ọbụla mgbọ ma ihe ndị a ihe ọbụla gbasara ihe Nigeria ụnụ mana ọwa arụ nọ n'obodo anyị because ọwa arụ na mbụ ihe ndị a na-eme ọwa ha bata ha na-agba ụlọ anyị ọkụ ha na-egbuchi anyị
for no reason upon ahụhụ niile ha nọ na-ata anyị, kidnap nwanne anyị nwoke mpa anyị our own onye ndu anyị, kidnap ya from Kenya kamgbe afọ 5 today onwedị ihe a na-ekwu, asị release ya taa ewere ya na-eme politics ọ ihe a ka a na-eme, a na-egbuchi ndị be anyị every day. Source of the only government na anyị nwere na ihe ha na try fight against because ha fụgo na anyị ejego far na the stage anyị nọzi kịta na awụ stage of ebe mba ụwa na ga-eji ghọta ihe niile megene, mba ụwa ga-eji mara na Biafra ka na-eme exist na ha na-achọ ịnwere onwe oge mba ụwa ga-eji recognize anyị mara na Biafra na-eme exist. Ọ bụ ihe mere ndị a na-ji jitụkwa maazị Nnamdi Kanu because ọ bụrụ na ndị a succeed go kamgbe i destroy this our Biafran Liberation Army kamgbe, ị ga-ahụ by now our land na ihe be niile ihe anyị na-ekwu na-akarị wu story, you know, but all because of this government and ihe government anyị na-eme and ihe Biafran Liberation Army otu ha si echekwa. And this Biafran Liberation Army unu ga-amarakwa na ndị a dị very very responsible. Ndị a abụghịkwa like ụmụ ọdịs ndị a chịkọta okwu ọnụ, ndị ọdịs terrorists ebighịchiri egbe n'ala anyị na-agagharị up and down, ndị ọdịs illegitimate governor na ndị otu ha akwe na ọta. So mana ndị awụ ndị nwere rules of engagement and anyị na-awụ anyị nwa awụ their response, anyị na-eleta ha, awụ anyị nwa na-echekwa ha, ọnwa anyị nwa na-eme sure they provide ihe niile ma ndị ha na-eri ma ndị nke mere na ma otu ha ga-esi treat onwe ha na ihe niile. Anyị dị responsible. Ndị anaghị eme ụmụ all those nonsense this thing. Ndị awụ anyị kpọọ ha army awụdo vigilante, ndị awụdokwa vigilante, ndị awụdokwa ihe a hapụga na mbe because ọwụ ihe anyị na-ekwu ụsụ ọwụ na ewepụta ego kwado ndị a ụnụ fụ amị ụnụ ama na yes na pụta ọwụ asị ụnụ wepụta ego ọ na-adịga ihe ndị anyị na-eme obodo na-achọ nwere onwe ọ dịghị izi you know, sọsọ ogbunigwe na ihe niile ndị a na-arụ ọwụkwa ha nwa na-arụ ya, mana ọgwụkwa materials ọgwụkwa ego ka eji eme ma ọ bụ na enwere ihe a ga-ewe a ga-egote tyrod, a ga-egote rod, a ga-egote wedding machine, a ga-achọ ọkụ, a ga-achọ ote ejichi mee construct ihe niile ha ọwụrụzi ihe ọwụ. But ahụ na-apụta na but ọnwụ ndị a ụnụ na-ahụ na ndị na-arụ ndị hostels, all those armor tanks ndị anyị ji abata n'obodo anyị in thousands in their numbers. Ọwụ ogbunigwe ihe na-agwa na ụnụ na-ahụ design, ụnụ ji anya ụnụ na-ahụ hostels. Ọ ndị Nigeria terrorist government na-agbadishi armor tank ha eji aka ha agbadishi ya, kọwa eze ka eji agbadishi ya, kọwa aka ka eji agbadishi hostels. But ụnụ amara na these people na the agenda na-awụ anytime ha succeed with our Biafran Liberation Army ụnụ mana ụnụ nwa anụ na because ụnụ ma otu ha si atụrụ ụnụ na aka ka azụ na ọ bụrụ n'ụzọ atụrụ ụnụ, ọ bụrụ n'ụlọ abịa atụrụ ụnụ, ọ bụrụ ebe ọbụla na bịa pala atụrụ ụnụ, onwere anybody ga-ekwu okwu. Mana kịta na afụgo the only hope na kama onye ọbụla ga-apụta n'igwe support the only hope ụnụ na-anọ n'akụkụ na-akụ eri, especially ndị a nọ Lagos, especially ndị a nọ n'Abuja na-enwebeghị any connection ihe na-amabeghị how many years and ha nọ Lagos but amaghị how many years he visited their village. Ọnwụ ha nọkọta nnọọ hafụ any nonsense that their agents eme ha employ eburu ha na-akọ eri na-edeceive their gullibles. Biko ụmụnne anyị ihe awụ media because ihe ndị a na-eme the reason why ụnụ ji na-anaghị aghọta the main point bụ ihe ndị a na-eme ndị zoo na cover ha block go the whole media. All those media channel ụnụ na-eme expect maybe one way or the other na maybe enweta ihe shi eme maybe ị na-eche ihe a anyị na-agwa gị na enwere ike ị gaghị take it serious. Ị na-eche mgbe ị nọ ya na CNN, ị na-eche mgbe ị nọ ya na Arise, Chineke ga-akpọ gị ọkụ because before gị nọ ya na Arise, Chineke akpọọla gị ọkụ. So you have to take ikwesịrị iwere okwu ụmụnne gị serious. Ọwụte unu si were maazị Nnamdi Kanu oge ahụ ọ na-agwa anyị niile na-agwa all just few people, and thank God that those few people are standing and we are still standing strong. Ọrụ maka unu efugo na anyị wọla ofe nkụpụ, ọrụ maka unu ọrụ na anyị soro unu ndị a na-asị unu wo prọfesọ, unu wo ihe a, unu intellectual, unu wo nke a nke ọzọ. Ọrụ na anyị soro unu na unu afụgo that by now anyị carry just ihe ọbụla ha sozi ha na-emezi anyị. Mana the only hope and the reason why m ji na-enwe ọnụ na-aba upon he kidnap maazị Nnamdi upon arụ niile upon ihe niile a na-eji na-emegide anyị, the only hope m nwere na anyị niile nwere na anyị ji na-aba na eji na-ekwu okwu like na-ekwuchi ikewu Biafran Liberation Army because ama na enwere m Biafran ọnwụ anything na-emegodo m taa na ama na Biafran Liberation Army abịago na ha abịago onweghị anything enweghị any job enweghị anything ha bịara there ime na to liberate our land and ọkwụnụ mana with our support maka Chineke kwefuru all this zoo terrorist army na ndị otu ha
ha niile ga-agba ọsọ n'obodo anyị. O nwekwara ike take time but ọ ga-eme, mana biko ka anyị hapụ ị na-etekwa time because ndị mmadụ ụmụnne anyị ka ha na-egbuchi, ụmụnne anyị ndị na-epe the price, and for us to minimize this, otu anyị ga-esi gbuo ya nkenke, make sure that Chineke ga-abịa enye ya aka ọsịsọ, bụ anyị ga-apụta n'igwe make sure na anyị hapụrụ ihe gbasara propaganda, gossip, amebo, focus on the government. Onye ọbụla nwere phone, ị nwere research, this government nọ online, o nwere everywhere, e nwere office. Ị nwere ike ịchọ ịdịga ndị otu ndị nke nọ Amerịka ka ha gaa chekwa ma data wa ọfịs ọwa eziokwu na Biafra ọfịs nọ na Baltimore, Maryland. Ị ga check, ị ga confirm anything, ma Ibrazọ na Google, check activities, make sure ma you call to find out. You understand? You find that I want to Minister of Information, I want a different channels, you want to reach out so that at least came and indigo show in hand. Only lie when any other army now confront to Nigeria terrorist army no now would do Biafran Liberation Army. And this Biafran Liberation Army no with the Biafra government with the Biafra government in exile under our acting Prime Minister Unoma, and have go many times where I say so all these things I now the only thing again no matter anything in this room make it now. The only thing that minimize all these things, and the only thing that also the only thing again here will kai happy if they are not complaining, kai happy if they are not cool, kai happy if they are not casting, unkam unkozo, kai puta me ha kushime, unkama call line when kai puta ni with me once and for all. All nine me ha, onogahu, na Biafran Liberation Army, that the grace of Chukwu Kikabiama, Hagachu, Ndia ni loss on die, and Unaha ne, all taha kaishi, I pushikwa our international recognition, and by the grace of Chukwu Kikabiama, Chineke ga-emebere. Immediately I wanted our recognition, that diplomatic support, stress get reduced to, you understand? Stress get reduced to, then ihe niile ga na-aga on. So by then, Ogula, the Nigerian terrorist state enweghị any other option than to leave our land. The liberation will be dogodu from there. So, but all why can roll that level, roll that stage, makana all that stage kind now. All na be a gossip, man, this thing. I need to need something. Man, now I need that, and the main thing I could share, I may ignore. I may focus on another thing. Hapuka, oh maka igwai, I man a hagi boy. Oh, him man's name the Kanuku, na hagi boy, man, I give man at the end, Biafra, or Hane, why I need. Ihe ha kwesịrị ịmanwụ na oke ọkọnọma na ụmụ ndị Naịjirịa ụdị egbucha anyị ụnụ apụta na-achọ ụmụ ụnụ ga-eblem egwu ndị kama ụnụ ga-apụta na-eblem the Nigerian terrorist government ụnụ apụta na-achọ one person na-achọ ndị isi na-eme all these things is very very bad. All these things adịghị mma. Onweghị ebe eji azụ aga na enweghị any gain ụnụ ga-gain from all those nonsense. You understand? So the only thing anyị ga na-eme wu ịpụta support our own. Nigeria government onweghị any time in history ha ejiri fon n'anya as to the extent that all 20 parts Kenyan then after that no victory, no vanquish. So check go to 20 parts again. Just check go to these people on the program so the only thing again that restoration and that hope, that healing again will be Biafra. So that is the reason why any cause, any channel, any way I man, I and most especially Nigeria we need because I want a government. So this government is very up and doing to make sure that any line at not the possible. So because Hapugan all these things, all this gossip and all those things. Hapugan in onye nkasi. Kai wepụta na ego anyị ka anyị gbaa mbọ na support ihe anyị na-eme so that we can liberate our land from these oppressors. Thank you very much from here. Ndewo. Thank you. Ndewo. Ikwuru ọfụma. Ụmụ Biafra aga m ekenekwa ụfọdụ n'ime unu ka na-abata kịta anyị anọgo 3 hours unu afụge maka na ụmụnne anyị na-abịa Okonkwo Solomon and Amandia Neze, another Solomon Okonkwo, and Mighty Dot, Biafra Divine, Anyelo Gorites, Udo Dilonu.
ife anyị na-akọwala unu ebe a bụ na otego ndị ugwu na-aza Fulani fa na-aza bụ Hausa Fulani, mana kịta fafilu na fa arrive go ha na-azazi Fulani. O nwero oge ebidolu Nigeria bụ ha si na 3 ethnic groups: Igbo, Yoruba, Hausa, ya bụ Wazobia. And Igbo generally bụ 40 United States of Biafra. Ha hapụ agha ha na ndị ha create, maka na demon a na-egbu ndị ugwu kịta ọ Fulani mụrụ that demon. Buhari, Shetima, El-Rufai, Pantami, Garuba na Gumi, all ha nwa mụrụ this demon na-egbu the whole people na that region. I wee sị na ya chọrọzi, maka na o mego 100 years. Fasting no after 100 years ndị a chọrọ ha pụọ, mana Fulani ekwere ekwe. Fa chọrọ ịbịa mee anyị ka anyị bụrụ ndị na-akpọ isi anyị. Fa chọrọ igbu anyị. Ndị UK na-asọpọtụ fa na-ebu mmanụ na-ebu gas. Onye ndị nwe mmanụ, anyị nwa nwe mmanụ. Obi nwanne unu mụnwa abụrụ fan Obi, mana Obi winu na 2023 fa napụ ya. So amarọ m ife unu na-eche. Anyị tosiri inwe ebe nke anyị. Unu nwa bụ Igbo, unu abụrụ politicians, ife unu bụ ndị na-azụ afịa ọgwụ. Unu nwere ego, unu achọrọ ịbịa zọpụta bụ unu ka anyị nwere onwe anyị. O nwere ife unu ga-emelu ndị Naijiria fa like ya unu. Fa chọrọ unu. Onye ajụrụ ada ajụ onwe. Ọ ya ka iji eti mkpu n'oke onu si unu bịa na anyị nwere way out. And way out anwa kịta onye na-edu anyị bụ Maazị Oge Nkiri, our APM. PM anyị si na ya meche ka onye ndu pụta, mana ya ga-eme ka ojiji ndị Naijiria ji onye ndu ka ọ bụrụ ihe na-aha n'iyi. O wee bido. Ọ bụrụ na PM jeje chịsa aka na ụkwụ si ka ya chere ka onye ndu pụta, anyị ama nọ ebe anyị nọ today. Kịta ejidekwuo ya nwa n'onwe. Ụmụ Biafra na-esi ọnwụ na-agba mbọ. Onye na-edu anyị kịta anyị nidiri ịkwadie. Kedu ka anyị ga-esi kwadie ka ogbugbu a na-egbu ndị be anyị ka ọ bịa n'isi njedebe? Ịtụ ejemma, atụọ ejemma, onye ọbụla enwee ike na-eme nke ọ ga-emenwu. Onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo 40 United States of Biafra tosili ịbụ media person na-agwa ndị mba ụwa etu Naijiria si dị bad na fa bụ ndị ọjọọ. And onwekwa ndị ọzọ bụ Naijiria, Fulani na Yoruba. Maka na ndị nwa bekee mere ka ha na-asọpọtụ Fulani, maka Fulani eluro ife a na-achị n'aka. Unu niile gbachi nkịtị, mechie ọnụ. Ewelu unu na-eme slave. Ndị ọcha ji unu eme slave. Ndị Fulani ndị ojii bụ unu jikwa unu eme slave. Anyị achọrọzi slavery a. Otegofa gbubere anyị. The only way anyị ga-esi stop ya now bụ ụzọ a Breji gọọmenti na-edu anyị using our APM. Kịta ọ bụrụ na ọ bụrụ ije APM anyị na ndị lobbyist na-eje, Canada mee ekwu ifefa kwuru, maka ọ bụrụ ọta ka Canada maka Nigeria. Ọ maka ije obido kịta na-eje. So anyị niile nidiri ịtụ ego. Ọ bụrụ godu penny welie bịa. Ọ ife anyị na-ekwu. Anyị tosiri inwe nation of our own. Anyị nwere ana our own nation. UN recognize anyị, nye anyị code anyị ga-eji wee zaa a nation. Anyị bụrụ nation anwa, anyị territory anyị adị known internally and externally. N'ime be anyị ma na mba ụwa. Famala anyị as another nation. Mana kịta Nigeria ka ji that their evil wing wee na-akọva ife niile anyị na-eme. Ọ anyị nwa ka ọ dịrụ isi mba na anyị na ha bụrụzi ofu. By ịtụ ego a, ọ ego a na-atụ ji anyị kịta. Unu bụ ndị na-azụ afịa nọ na Lagos, agbachago unu ọkụ, gbaa biznes unu ọkụ, kutusie unu. Unu ka nọkwa na Lagos na-eshi ọnwụ, nọdụ na Abuja, Kaduna, Kano na-eshigharị ọnwụ. Anyị nwelube
ọ bụ na unu anyị nwee Biafra today, onye niile nọgodo na Kano ọnọdụ ya as a foreigner, fa bịakwaba anyị fe welu visa. Ọ ife anyị na-ekwu. So my people, aga m arapụ unu. Anyị anọgo 3 hours 24 minutes. Ọ bụrụ egbuolu ntị ewu before ọnụ ife. Onye nwere uche, nne ya na nne ya na-agwa ya okwu, ọ na-ege ntị. Unu na-efulani anya ka ha si wee jikọọ ọnụ na fight unu. Fade give up. Anyị ame give one up. Anyị nwa bụ match ndị anyị karịrị Fulani karịa ya. Ọ maka na ụfọdụ n'ime unu adịkwa atụ ego. One ndị bụ Fulani. Esi be ndị Fulani eje ebe. Kịta ndị Hausa esorogo na-achọ ịchụpụfa. Mana ife Hausa sofa wee mee anyị ka Chukwu na-akwụfe ụgwọ. Na-akwụkwa ndị Benue na ndị Plateau ụgwọ. Nke anwa bụ okwu ha. Mana anyị nwa bụ ndị nke a. We have to jụọ onwe anyị ajụjụ. Ụzọ anụnwa anyị na-eso onwe any end to it. The end bụ tụọ eje mma. Support ife anyị na-eme. Anyị nidiri ịbịa here everyday a na-agwa unu ofu ife, everyday ofu ife. Unu ne anya unu afụ ụmụ Israel ebe niile fa nọ fa chịkọta onwe fa ọnụ. Lotekwenu na anyị na fa bụ ofu. Chukwu fụrụ anyị n'anya. Ani Biafra bụ ani nsọ. Mana fa bịa were ọbara ụmụnna anyị wee na-emebi ya bụ ani anyị. Kedu ife anyị ga-eme? Kịta anyị mago na ịtụ ego na anyị ga-enweta our freedom. Why not do it? Ọ ihe unu tochiri ime. Ndị niile na-azụ afịa na Alaba, Ọjọ, everywhere, Oshodi, Mushi, Idumota. Maka na ama m Lagos gburugburu oge m bie na-alụ ọlụ. Ụmụ be anyị sọsọ na-azụ ya bụ afịa. Tejosho, ebe niile a unu ji ego. Ndị Computer Village, ndị Ladikpo, unu ji ego. Ndị nọ n'Ọjọ Alaba, unu ji ego. Ndị nọ na Jos, Kano, Kaduna, unu ji ego. Weta na ego anwa ka anyị wee mee ya kpakpakpa wee pụọlụ ndị Nigeria. Fa fụrụ anyị n'anya. Nigeria fụrụ anyị n'anya. Aga m ahapụ unu ebe a. Ndewonu for ịbịa wee support this platform today. Ana m ekene unu niile one by one. Daalụnụ. Onye Biafra ọbụla bụ media team. Solunu gwaba ndị ụwa na Nigeria bụ ndị ogbu mmadụ. Na Fulani bụ ndị ọjọọ. The worst terrorist group enwe na the whole world bụ Fulani. Ọ bụrụ onye kwuo eziokwu ọnụ ya agbawa. Kwuo eziokwu. Kwuo eziokwu. Ego ka anyị need kịta. Anyị tụọ ya, anyị ewerie nweta ndị lobbyist. Anyị abụla a nation. Gbuo a ọbịa to an end. My people, I will love you here and leave you here. N'ike nke Chineke. Echi aga m abịakwa. Ụbọchị niile anyị ga-ekwugide ife a. Ọ na-aba ndị ụwa na ntị, na-abanye ndị be anyị na ntị. Ọnụ si m bịa sụbalụ n'Igbo. Aga m na-asụ ya. Welie na-agwakwa ndị ọcha that Nigeria is the worst country in the whole world. They are corrupt. They are terrorists. Canadian court have said it, that Nigeria government, APC and PDP are terrorist organization. So my people, jisinike, ejemma n'ụtụtụ, ejemma Saturdays na-abụ our fundraising. Ka anyị tụọ ya mee ya kpakpakpa. Na anyị jide ego. Anyị nwa na-azụ afịa. Anyị jide ego. Anyị nwetazie Biafra. Anyị amala ife anyị ga-eme. Thank you so much. Thank you, my sister. I love you all. I love you all so much. I'm proud of you all. My powerful sister, tutors. Her words are like bullets shooting at the heart of our enemies. Biafra, we are too much. All hail Biafra. Peace, progress, unity, and equity. Ụmụ Biafra, okoko ndem.
during the war, ọ gwara unu onye ndị ilo gbara gburugburu na-eche ndụ ya nche mgbe niile. Ụmụ Biafra, unu alarụkwa n'ụla, onye lara ụra egbula egbue. Peace with you all. I love you all, and we will see you by 3 o'clock on the space. Bye for now.